అందరికి ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేయడం ఒకటి, వాళ్ళకు కూడా యాక్టివిటీ క్రియేట్ చేస్తే డ్రగ్స్ తీసుకున్నవాడు కూడా ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం బయట వస్తాడు. మీరు ఎంతైనా సరే కంట్రోల్ చేసి ఏ పని లేకపోతే ఎప్పుడు అక్కడే ఉంటారు. స్పిరిచువాలిటీ ఎట్లా చేయాలి, డీ అడిక్షన్కి ఎట్లా పోవాలి, అవన్నీ వర్కౌట్ చేయండి. దీంట్లో ఒక మోడల్ క్రియేట్ చేయండి, మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది నెక్స్ట్ దీనికి. ఇది కూడా ఇమ్మీడియట్గా అడాప్ట్ చేసి ఐడి ఫ్రీ చేయడమే కాకుండా అక్కడ ఉండే వాళ్ళందరినీ మానిటర్ చేయడం మీ బాధ్యత. ఇది కూడా అడాప్ట్ చేసుకోండి, సరిపోతుంది. గుడ్ ప్రోగ్రామ్, కంగ్రాచులేషన్స్. ఇప్పుడు 22A చేశారు, నెక్స్ట్ డిస్కషన్కి వస్తుంది. ఐ విల్ టెల్ యూ హౌ టు డూ ఇట్. దెన్ 4. Sir, good morning, sir. Sir, the name of the initiative from SPSR Nellore district is Champion Farmers, sir. Before the initiative, sir, I'll just give the background, sir, why this initiative is required, sir. So in Nellore district, sir, if we see the data from 2014 to 2025, sir, maximum area of under cultivation was in the year 2015, sir. It was 7.5 lakh acres, sir. From there, sir, slowly the area under cultivation came down, sir. So much so, sir, in the year 2022 and 23, sir, there was no first crop, sir. There was only second crop, sir. But the things have changed from the year 2024, sir. And this year, situation is totally changed, sir. In Somasila, sir, today I have 100-meter level of water, sir. 75 TMC of water is there. Kandalere, 62, sir. My district capacity to hold water is 185 TMC. It is 185 TMC, sir. I have released, because there was no storage, sir, I had to release 135 TMC into Fenna River, sir. So this is a good news, sir, but it also brings a challenge to me, sir. If I don't address this challenge, sir, I will be under trouble, sir. So the first challenge is, sir, paddy remains the preferred crop, sir. 80% of the people, they are going for paddy, sir. And I expect that we will go up to 2015 level, where we will have 7.5 lakh acres of paddy this year, sir, up from 5 lakh acres, sir. So that is the first reason, sir, why this initiative has been brought, sir. Second is, sir, labor shortage and very low level of farm mechanization. Third is high excessive uses of fertilizers and pesticides, sir. Fourth is, sir, though we are doing some alternate crop, but there is no linkage, sir. We are just going for crop without thinking that what will happen to that crop, sir. Fifth, sir, our investment in value addition and food processing is very less, sir. In this background, sir, this initiative by name Champions Farmers has been introduced, sir, in the month of September, sir. So to be able to bring reforms in the farming sector, sir, we have to understand the psyche of the farmers, sir. So farmers are very intelligent. They have been doing this job from some time immemorial, sir. They are risk averse, sir. Just by telling them to change, they will not change, sir. The concept of this is seeing is believing, sir. I'll just bring an anecdote, sir. In the late 90s, sir, there was an MNC, sir. It brought mobile to the people by saying that it is free talk times. They gave mobile to everybody's hand, sir, and that's it, sir. Everybody started using the mobile because it was useful for the people. Same thing what we have to do is, we have to show, we have to demonstrate that these practices are useful. Farmers will automatically adopt them, sir. So I have 727 panchayats, sir. One champion farmer has been identified in every village, sir. And he is my role model, he is my ambassador. The role of village agriculture assistant is to promote and handhold this champion farmer on a regular basis, sir. So there are 8 things, 8 concepts which this champion farmers will be pushing, sir. The first is, sir, he himself in that village, 5 to 10 acres, sir, he will try to demonstrate the changes, sir. Most important is, sir, promoting alternate crops, sir. Nellore district, sir, every village is different, every plot is different, but broadly, sir, we have divided into Western Nellore, Central Nellore, and Eastern Nellore, sir. In the Central Nellore, sir, the alternate crop which we are proposing is maize, sir. Recently, Honorable CM came to Nellore, sir, and inaugurated an ethanol plant, sir. So presently, there are 4 ethanol plants coming in Nellore, sir. One is getting inaugurated in June, sir. The other 2 will get inaugurated in the month of December, sir. So today, by next December, sir, I will have 2,000 metric ton of maize requirement on a daily basis, sir. So yearly requirement of maize is 7,000 metric ton of maize. So I have market ready, sir. Now only have to convince the farmer to shift from paddy to maize.
Also, sir, out of this 4, sir, 3 are cooperatives, sir, IFCO and CRIPCO, sir. So they have, so their role is to co-opt these farmers. They will be giving them some training. Also, they will be giving them advances. So it is like cooperative farming. So we have started maize mela, sir. So this is part of the central Nellore, sir. Western Nellore, sir, Atmakur and Udayagiri constituency, sir. We are promoting 2 things, sir. One is lemon, sir, and second is groundnut, sir. Presently, my groundnut production is less than the local consumption of Nellore. And also lemon also we are sending it out, but we are not doing any value addition, sir. So in my MSME parks, when we are allotting land, so these 2, sir, like for lemon concentrates and also groundnut packaging, groundnut oils. So that is what we are promoting and telling the entrepreneurs that you should do value addition on this part, sir. In the delta area, sir, for rice, sir, we are telling to go for seaweed, go for aqua and crab culture, sir. Also, sir, wherever possible, banana and also bun plantation at least by oil palm, sir. So this is how we have decided. So every champion farmer has been told that what will work in his village, sir. So then next is up regarding the farm mechanization, sir. So just quickly come to that, sir. Now, sir, farm mechanization in my district is very low, sir. So what we have done is, we have identified 45 equipment, sir, from the time of seeding to harvesting. And then what is the cost of the equipment? What is the benefit? Government of AP is giving 30% subsidy, sir. 35% loan is available, and it is only 35% which has to be done by farmers, sir. This booklet, sir, in Telugu has been given to each and every farmer in the district. Also, sir, I held personal meeting with all bankers. Then mandal level banker meetings have happened, and these photos and this brochure has been given to them. So if any farmer approaches the bank, they have to mandatorily give loans for farm mechanization under priority sector lending. So every 3 months, sir, the collector reviews this priority sector lending. This I have made a mandatory point that how much you are giving for farm mechanization, sir. So till now, what has happened in the this project, sir? We have done the identification of village champion farmers, sir. Their training has been done, sir. And sir, more important thing is, sir, at district level, we, as you already say, sir, we are not seeing agriculture department, horticulture department, fisheries. We are talking about primary sector, because some people have to go from agriculture to horticulture, some will have to go to fisheries department. So this is the initiative of primary sector, not of agriculture, sir. Demonstration plots already done in all the villages, sir. Then, sir, we are doing our maize melas and also ethanol linkage. These meetings have also happened, sir. So these are some of the field level activities, photographs, sir, of the meeting, sir. And finally, sir, now, so it will, this initiative will take some time, so it will take at least 2 seasons for the farmers to really see, sir. But initially also we are seeing some results, sir. For example, in the Machavaram village, sir, we gave drum seeder to the champion farmer, sir. Mr. P. Sivaya, sir, he saw and he also himself bought a drum seeder, sir. So this is increasing his efficiency, sir. Also, sir, drone was given to a champion farmer, sir, for pests, for spraying on the pest. The farmer K. Sai Kiran, learning from him, he has now started using drone spraying in his village, sir. So this is about the initiative, sir. Thank you, sir. Very good initiative. This is good. All collectors కూడా ఛాంపియన్ ఫార్మర్ అనే పేరుతో 5 ప్రిన్సిపల్స్ మనం పెట్టాం. ఆ 5 ప్రిన్సిపల్స్ దీంట్లో అడాప్ట్ చేసుకోవడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. అదే సమయంలో ఐ అప్రిషియేట్ హిమ్. ఈ కట్ ఆల్ ది బ్యారియర్స్. రైతు ఒకడు పంటలు 3-4 వేస్తాడు. మీరు డిపార్ట్మెంట్ 4 లేకపోతే 5, నేచురల్ ఫార్మింగ్ ఇంకోటి. ఈ 5 మంది ప్యారలల్గా వెళ్తారు. దెర్ ఇస్ నో ఇంటిగ్రేషన్. నేను లాంగ్ బ్యాక్ నాకు సొల్యూషన్ దొరకలేదు. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. హిమాన్షు బ్రాట్ ఎ సొల్యూషన్. చిత్తూరు పోయినప్పుడు చిత్తూరులో నేను చూశాను ఒక రివ్యూలో. చూస్తే అగ్రికల్చర్ ప్రాక్టికల్ నిల్, నామినల్ జిఎస్టిపి కాంట్రిబ్యూషన్. మ్యాక్సిమం జిఎస్టిపి కాంట్రిబ్యూషన్ హార్టికల్చర్
livestock. More staff are in agriculture. Human resources etta waste chestunna, that is one example. But we are discussing, we didn't found a solution. You brought a solution. Congratulations. Excellent. ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సింది ఆల్ ఆఫీసర్స్ని రైతు సేవా కేంద్రాన్ని బేస్ చేసుకొని వాళ్ళ సర్వీస్ కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్ చూసుకొని అలాంటి వ్యక్తుల్ని ఆ యొక్క రైతు సేవా కేంద్రానికి పోస్ట్ చేయాలి. అదే మరిగా మీరు తీసుకున్నటువంటి మొన్న కొత్తగా కొంతమంది తీసుకున్నాం గ్రామ సచివాలయం నుంచి కూడా, ఇప్పుడు స్వర్ణ ఆలయం వస్తుంది కార్యాలయం, వాళ్ళు కూడా బేసింగ్ అందరి క్వాలిఫికేషన్స్ మీరు పోస్ట్ చేయండి. ఈజీ టు టీచ్ దెమ్. ఇప్పుడు మీలో కొంతమంది ఐఐటి ఉన్నారు, ఈజీ టు టీచ్ దెమ్ అబౌట్ టెక్నాలజీ. కొంతమంది ఫైనాన్స్ ఉంటారు, వాళ్ళకి ఈజీ టు టీచ్ దెమ్ ఫైనాన్స్. మూడోది ఇక్కడ మీరు వెరీ నైస్ కాన్సెప్ట్, రైతు సేవా కేంద్రాలని చేశారు, ఛాంపియన్ ఫార్మర్స్ తీసుకొచ్చారు. రైతులకే ఎంఎస్ఎంఈని తయారు చేయడానికి ముందుకు పోతున్నారు. ఫార్మర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆర్గనైజేషన్స్ అనుకున్నాం, ఇప్పుడు ఛాంపియన్ ఫార్మర్స్ని సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్ పెడతారా, లేదంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఉపయోగపడేట్టుగా మీరు ఇది ఫార్మర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆర్గనైజేషన్స్ పెడతారా, పెట్టి వాట్ ఈస్ ది బెనిఫిట్స్ అనలైజ్ చేసి ఎంఎస్ఎంఈలను ప్రమోట్ చేయండి. మీరు స్టడీ చేసి కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ఎక్సలెంట్. కలెక్టర్ హ్యాస్ టు టేక్ ఇట్ అప్ విత్ రైతు సేవా కేంద్రం వారిగా. ల్యాండ్ అంతా ఉంది, ఇప్పుడు టెక్నాలజీ అంతా కూడా సెటిలైట్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అవైలబుల్. నా కాస్ట్ ఎట్ట తగ్గిస్తారు, మెకనైజేషన్కి ఎట్టబోతారు, డిమాండ్ డ్రివన్ క్రాప్స్కి ఎట్లా పోతారు, టైం టు టైం. కొన్ని సీజనల్ క్రాప్స్, కొన్ని షార్ట్ టైం, మీడియం టర్మ్, లాంగ్ టర్మ్ ఉంటాయి. ఈ ప్లాన్ చేసి కానీ మీరు చేయగలిగితే ఇట్ ఈస్ ఎ బిగ్ ఎక్సర్సైజ్, బిగ్ గేమ్ చేంజర్. రైతు ఈ మధ్య మనం రైతన్న మీకోసం కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేశాం. దీన్ని లాజికల్గా మీరు ఇంప్రూవ్ చేసి డిపార్ట్మెంట్ గైడ్ లైన్స్ ఇవ్వడం, మీరు ఓన్ గవర్నమెంట్ ఇది పంపించారు కాబట్టి మేము ఇదే చేస్తామంటే మీరు ఇన్నోవేషన్స్లో పోలేరు. ఫ్రమ్ నవ్ ఆన్వర్డ్స్ యూ హ్యావ్ టు ఇన్నోవేట్ న్యూ థింగ్స్, ఇంప్రూవ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాక్టీసెస్, అల్టిమేట్లీ బెనిఫిట్ రావాలి. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ గుడ్. నో, నేనేమంటానంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇవి చేసి మెకనైజేషన్ క్లస్టరే కాకుండా ఎక్విప్మెంట్ బ్యాంకే ఎస్టాబ్లిష్ చేయండి. బియాండ్ క్లస్టర్ కూడా, ఆ క్లస్టర్లో కొన్ని సీజనాలిటీస్ ఏమవుతుందంటే డిస్ట్రిక్ట్ యాజ్ యూనిట్ పెట్టుకోండి. ఒక సీజన్లో ఇక్కడ వేస్తారు, ప్రొడక్టివిటీ 365 days ఉండాలి, వాళ్ళకు ఉపయోగించుకోవాలి. ఆ మెషిన్స్ హార్వెస్టర్స్ ఉన్నాయి, ఒక క్లస్టర్లో పెట్టారనుకోండి ఒక 10 days వర్క్ ఉంటుంది. అట్లా కాకుండా 50 రోజులు 100 రోజులు వర్క్ వచ్చేటికి ఎట్లా పెట్టగలుగుతారు, ఎంత ఎక్విప్మెంట్ కావాలి. అప్పుడు మీకు ఆటోమేటిక్గా కాస్ట్ తగ్గుతుంది. కాస్ట్ ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఇన్నోవేటివ్గా ఆలోచిస్తే మీకు చాలా ఐడియాస్ వస్తాయి. యూ డూ మోడలింగ్. ఇంతవరకు గవర్నమెంట్ సర్వే కాకుండా పోవడానికి కారణం ఇన్ఎఫిషియన్సీ. ఎవ్రీవేర్ ఎప్పటి నుంచి ఒక సామెత ఉంది, సర్కార్ సేద్యం అంటాం, గవర్నమెంట్ సేద్యం. గవర్నమెంట్ సేద్యం చేయొద్దు అంటారు ఊర్లో నానుడి. అంటే గవర్నమెంట్ అనేది ఇన్ఎఫిషియెంట్ కాబట్టి వ్యవసాయంలో నువ్వు వచ్చేసి మునిగిపోతావు, చేయొద్దు అంటారు. కాబట్టి ఇప్పటి నుంచి మేము మారాలి. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ది ఇనిషియేటివ్. హిమాన్షు, గుడ్ లక్. హిమాన్షు కూడా నేను ఇక్కడే ఉండమన్నా, కాదు సార్ నేను పోవాలి, ఒక జిల్లాలో ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేయాలన్నాడు. ఓకే అని చెప్పి పంపించాం. ఈజ్ డూయింగ్ గుడ్, కీప్ ఇట్ అప్. నెక్స్ట్ సార్, నమస్కారం సార్. సార్, we have taken up one of the most important wide-reaching initiatives సార్ జిల్లాలో. మనకి మిడ్ డే మీల్ ప్రోగ్రాము ఆల్మోస్ట్ 2006 నుంచి మనకి ఇంప్లిమెంటేషన్లో ఉంది సార్. బట్ దెర్ ఈజ్ ఏ పాలసీ ప్యారలెన్స్ ఉంది సార్ దాంట్లో. వాట్ ఎవర్ ద ఇనీషియల్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చాలా వరకు పార్షియల్గానే మనం అచీవ్ చేయగలుగుతూ ఉన్నాం సార్. అయితే ఇక్కడ మిడ్ డే మీల్ ప్రోగ్రామ్ని రివ్యూ చేసినప్పుడు సార్ కొన్ని చాలా ఇబ్బందికరమైనటువంటి సిచ్యువేషన్స్ మనకి అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది సార్. కంప్లీట్గా
ఇన్కన్సిస్టెంట్ మీల్ క్వాలిటీ కానీ, దర్ ఈజ్ అ లో ఎస్టీమ్ అన్ఫార్చునేట్లీ అటాచ్డ్ టు ద మిడ్ డే మీల్ సార్. అదేవిధంగా హైజీన్ కానీ, శానిటేషన్ కానీ వెరీ లో స్టాండర్డ్స్లో ఉండటం జరిగింది సార్. అలాగే ఎన్విరాన్మెంటల్ కన్సర్న్స్, తర్వాత కుక్స్ కూడా సార్, దెర్ ఈజ్ అ కంటిన్యూస్ చేంజ్ ఆఫ్ ద కుక్స్ కానీ, ఏజెన్సీస్ కానీ రావటం వల్ల టేస్ట్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉండటం, అలాగే ఇన్ఎఫిషియెంట్ కుకింగ్ మెథడ్స్ ఆల్సో సార్. అంటే ఒకసారి చాలా వేడిగా చేయటం, లేకపోతే తక్కువ ఉడికించడం, అట్లాంటివన్నీ కూడా ఉన్నాయి సార్. వీటిలన్నింటినీ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని సార్, వై డోంట్ వీ బ్రింగ్ ఏ న్యూ అండ్ మోడర్న్ ద కిచెన్ ఫర్ ఆల్ ద స్కూల్స్ అని చెప్పేసి మొదలు పెట్టడం జరిగింది సార్. సో దీన్ని స్మార్ట్ కిచెన్ మోడల్లో తీసుకురావడం జరిగింది సార్, విచ్ ఈస్ సేఫ్, మోడర్న్, ఆటోమేటెడ్, రిలయబుల్ అండ్ ట్రాన్స్పరెంట్ సొల్యూషన్ సార్. సో దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి we have used the technology and also the modern methods of cooking, sir. So actually, whatever is the industrial cooking concept ఏదైతే ఉందో ఆ కాన్సెప్ట్ని పూర్తిగా దీంట్లో తీసుకురావడం జరిగింది సార్. సో ఈ స్మార్ట్ కిచెన్లో సార్ వీఆర్ ఆపరేటింగ్ అనే హబ్ అండ్ స్పోక్ మోడల్ సార్. ప్రతి మండలంలో ఒక స్మార్ట్ కిచెన్ని ఇప్పుడు బిల్డ్ చేస్తూ ఉన్నాం సార్. ఇనీషియల్గా 2 కిచెన్స్ బిల్డ్ చేస్తాం సార్, బట్ వన్స్ వీ మేడ్ అన్ అనాలిసిస్ సార్, we realized that one kitchen would be of more efficient in nature, sir, rather than the 2, sir. So now we are limiting to 1, sir, which would be serving around 4,000 to 4,500 students every day, sir. So దీనికి సంబంధించి sir, so we have taken a series of actions, sir. One is smart kitchen layout, sir. It should be like a industry standard and completely స్టాండర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ స్టాండర్డ్స్ని తీసుకోవడం జరిగింది సార్. అలాగే దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేసే వర్కర్స్ అందరికీ కూడా ట్రైనింగ్ సార్. అలాగే కుక్స్ అందరికీ కూడా మాస్టర్ చెఫ్స్ ద్వారా ట్రైనింగ్ చేయటం సార్. అలాగే న్యూట్రిషనిస్ట్ని ఇన్వాల్వ్ చేయడం జరిగింది సార్. సో దట్ హౌ టు కుక్, హౌ టు వాష్, హౌ టు మెయింటైన్ ద హైజీన్, అలాగే ప్రతి దానికి కూడా ఎస్ఓపి తయారు చేసుకుని ముందుకు వెళ్ళడం జరిగింది సార్. అలాగే స్మార్ట్ కిచెన్ని, ప్రతి స్మార్ట్ కిచెన్ని కూడా సస్టైనబుల్ కేటగిరీలో సార్, నెట్ జీరో కేటగిరీకి తీసుకురావడం జరిగింది సార్. Every smart kitchen has a 3 kilowatt solar unit, sir, and also 2.5 cubic meters of biodigester is also attached, sir. So one burner in the smart kitchen, sir, is being fed through the biodigester, sir, the gas which is generated from the biodigester, sir. Atla RO system, alage complete online management ki CCTV surveillance, online management తీసుకురావడం జరిగింది సార్. And we have initiated the preparation of the SOPs first, sir, sitting with the experts. So how to clean, అంటే యుటెన్సిల్ క్లీనింగ్ నుంచి పర్సనల్ హైజీన్ వరకు కూడా ఎస్ఓపీస్ తయారు చేయడం జరిగింది సార్. అలాగే కుకింగ్ ప్రాసెస్ను కూడా స్టాండర్డైజ్ చేయడం జరిగింది సార్. దీంట్లో NIN హైదరాబాద్ని ఇన్వాల్వ్ చేసాం సార్. అలాగే న్యూట్రిషనిస్ట్ని ఇన్వాల్వ్ చేసాం సార్. సో వాళ్ళతోటి కుక్స్కి అలాగే చెఫ్స్ అందరికీ కూడా ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది సార్. తర్వాత ఆపరేషన్స్ని స్టెబిలైజ్ చేసాం సార్. అంటే ఫుడ్ వండిన తర్వాత దాన్ని ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయాలి, ఎట్లా ప్యాక్ చేయాలి, ఎట్లా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలి, అలాగే శాటిలైట్ స్కూల్లో ఏ విధంగా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి సార్. అంటే ప్రతి దాన్ని కూడా ఆపరేషన్స్ స్టాండర్డైజ్ చేసాం సార్. సో దీంట్లో సార్ there are 4 major components we have taken, sir. One is the involvement of the SHG women, sir. ప్రతి మండల్లోనూ now we formed a midday meal subcommittee at the mandal level, sir, with the SHG, sir. And that mandal team is managing the overall operations of the central kitchen, sir. అలాగే ప్రతి గ్రామంలోనూ కూడా SHG women and who children are studying in that school, sir, వాళ్ళతో సబ్ కమిటీ వేసి వాళ్ళని స్కూల్ లెవెల్లో చేయడం జరిగింది సార్. రెండోది ముఖ్యంగా సార్ ఇక్కడ సప్లై చైన్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ ట్యాగ్డ్ సార్. ఇక్కడ మనకి న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ ఫార్మర్స్ తోటి లింకప్ చేసి మనకి సంవత్సరం పూర్తిగా కావాల్సినటువంటి వెజిటబుల్స్ కానివ్వండి సార్, తర్వాత అగ్రికల్చర్ ప్రొడ్యూస్ కానీ సార్, ఇవన్నీ కూడా టైప్ చేయడం జరిగింది సార్. అలాగే సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్లో ఎగ్జిస్టింగ్ MDM వెహికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి సార్ వాటిని మళ్ళీ రీయూజ్లోకి తీసుకున్నాం సార్. అవి వాటిని కంప్లీట్గా రీబ్రాండ్ చేసుకుని అలాగే GIS లింక్ చేసుకుని సార్ ఎవ్రీ మూమెంట్ ఆఫ్ ద వెహికల్ ఈజ్ నౌ మానిటర్డ్ సార్. అలాగే ఈ మొత్తం ఎంటైర్ ఆపరేషన్స్ని మానిటర్ చేయడానికి మనకి ఒక మొబైల్ యాప్ని కూడా తయారు చేశాం సార్. దాని ద్వారా ప్రతి యాక్టివిటీని కూడా ఆన్ రియల్ టైమ్ బేసిస్ వీఆర్ ఏబుల్ టు మానిటర్ సార్. So there is also a central dashboard and analyticals are being done every day, sir. Right from the daily attendance, daily delivery status, at what minute the vehicle has reached the school and all that, sir. And vehicle movement tracking, food quality feedback, inventory management, report issues, everything is standardized and operated through the mobile app, sir. A dedicated mobile app, one for the HM, one for the driver, one for the
central dashboard, sir. Everything is done and operational for the last 6 months, sir. And QR goes to the feedback system, sir. This is one loop where we are continuously playing, sir, where about the quality of the food, timely reach of the food, and then feedback from the teachers, students, and their parents also, sir. So this continuous loop we have created, sir, so that we will be able to improve in the next level, sir. So this was initiated initially with a small idea when we discussed with the Pawan Kalyan sir when he visited Kadapa, sir. Sir has given 12 lakh rupees for the first kitchen, sir. So that was our testing bed, sir. So we completed it, we tested it, and we stabilized it, sir. And then we immediately went for 4 more smart kitchens, sir. Now all 5 smart kitchens are up and running for the last 6 months' time, sir. And currently, sir, 5 smart kitchens are working and covering about 136 schools, and 10 vehicles are operational, sir. And daily, almost 10,000 students are being served with hot meals, sir. And so far, sir, 4,83,600 smart meals have been served to the children, sir. So now and we are also continuously taking the feedback from different sources, sir. Fortunately, we have a 93.69% positive feedback have come, sir, and only 1.16% negative feedback, sir. And that also we are analyzing and we are trying to improvise, sir. Sir, these are the basic outcomes, sir. One is efficiency, sir. 100% hot, well-nurtured meal is being served to every children, sir. And safety hygiene has been one of the topmost priorities, sir. And scalability is also we have achieved, sir. Now we are going for the entire district, sir. Around 33 smart kitchens are under construction, sir. And January 26, sir, under your this thing, sir, we want to declare the entire district serving 1,29,000 meals per day, sir, through the smart kitchen, sir. We are halfway in that, sir. And it's highly sustainable, sir. All the operations are net zero and sustainable concept lo తీసుకున్నాం, sir. And SHG women are the key in the management of the entire operations of the smart kitchen, sir, because the community wants these smart kitchens and community only delivers it, sir. We only do the hand holding, sir. And quality is paramount importance, sir, and all the kitchens are ISO 9000 certification, sir, and FSSAI certification is also being got, sir. And the objective is to 100% safe meal, nutritious meal is being served to every children who are going to the school in the district, sir. And we have tied up with the AP CNF farmers, sir. Sir, it is very, very impactful, sir. We just a few days back, we had one incident in Kadapa, sir, where, sir, a brinjal curry local school lo sir. But unfortunately, that brinjal was before picking, sir, one day before pesticide spray jarigid, sir. And atlanti small incidents has a very large impact ఉంటుంది, సార్. వాటిని కంట్రోల్ చేయడానికి అలాగే వాటర్ ఏపీ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ ఏదైతే మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం, సార్, ద ఫస్ట్ బెనిఫిషరీ షుడ్ బి అవర్ చిల్డ్రన్ అని చెప్పేసి వీ క్రియేటెడ్ ద ఎంటైర్ network of the farmers also, sir, because we have to do a lot of research and stabilization of that, sir. There should be a continuous supply chain for the supply fruits and vegetables to this program, sir. We tied up with that, sir. Sir, this sustainability scaling up is of paramount importance, sir. Now we are 100% sure, sir, this model works well and will stabilize the operation, sir. And we scaled up to all the, and these are the media coverage, sir, and the BBC has covered the entire program, sir, and it has circulated in their thing, sir. All the newspapers have covered, sir, and we are still learning and trying to improve further on it, sir. Thank you, sir. That's good. Congratulations. ఇక్కడ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ కడప యాజ్ ఎ పైలట్ తీసుకొని ప్రకారం ఫస్ట్ ప్రయారిటీ స్టూడెంట్స్కి పెట్టి చేద్దాం. చేసినప్పుడు మీకు డెఫిషియన్సీస్ వస్తాయి. ఆ డెఫిషియన్సీస్ అన్నీ కరెక్ట్ చేయండి. దానికి ఏమేమి కావాలనేది వర్కౌట్ చేద్దాం. అది అయిన తర్వాత మీరు నాకు దిస్ వెరీ గుడ్ థింగ్, స్మార్ట్ కిచెన్ అండ్ ఆల్సో హబ్ అండ్ స్పోక్ మోడల్, ఎక్స్పర్ట్స్ని ఇన్వాల్వ్ చేశారు, న్యూట్రిషనిస్టులు పెట్టారు. దీన్ని బేస్ చేసుకొని టైమ్ అండ్ అగైన్ సప్లిమెంట్స్ మీరు ఇస్తారు. హెల్త్లో అవసరమైతే ఏదైనా మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ ఇంబ్యాలెన్స్ వచ్చినప్పుడు వల్నరబుల్ స్టూడెంట్స్ తీసుకొని అనీమియా, జీరో అనీమియా ఇస్ అవర్ గోల్. ఎంతమంది ఉన్నారు, వాళ్ళకి స్పెషల్ ఫోకస్ ఎట్టు పెట్టాలి, అలాంటివి మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ని మీరు ఇస్తారు.
వీళ్ళు న్యూట్రిషన్ ఎక్స్పర్ట్ విల్ గివ్ న్యూట్రిషియస్ ఇది ఇస్తారు బ్యాలెన్స్కి ఏం కావాలని. ఈ రెండు వర్కౌట్ చేసి ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. నేచురల్ ఫార్మింగ్ కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేశారు. ఇక్కడ నేచురల్ ఫార్మ్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, సర్టిఫికేషన్ అండ్ ఆల్సో ట్రేసబిలిటీ పెట్టేయండి ఈ స్కూల్స్కి ఇచ్చేటన్నీ కూడా క్లియర్గా. దిస్ విల్ బి ది యాజ్ ఆన్ టుడే ఫార్మర్స్కి కూడా మేము నేచురల్ ఫార్మింగ్ చేస్తున్నాం, కొనేవాళ్ళు లేరనే పరిస్థితి వచ్చారు. అది పెడితే హెల్త్ ఇంపాక్ట్ కూడా అనలైజ్ చేయడానికి ఈజీ అయిపోతుంది. 40 లక్షల మంది స్టూడెంట్స్ మీకు ఈజీగా అనలైజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం మనం, అది కూడా వస్తుంది. రెండోది ఇక్కడ మనకు సర్టిఫికేషన్ కూడా చేస్తున్నారు మీరు, ఆల్ స్టాండర్డ్స్ ఎవ్రీథింగ్. ఐ రియల్ అప్రిషియేట్. ప్రొవిజన్స్ మీరు ఇంకొక స్టెప్ ముందుకెళ్ళి ప్రొవిజన్స్ వచ్చిన తర్వాత సెంట్రల్ ప్రొవిజన్స్ ఇది పెట్టి డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో, లేకుంటే ఎక్కడికక్కడ చెకింగ్ అబ్ అండ్ స్పోక్ మోడల్లో పెట్టి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం చేసే చెకింగ్ సిస్టమ్ కూడా ఒకసారి స్టడీ చేయండి మీరు. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ పెట్టి దాంట్లో ఏ ఫారిన్ మెటీరియల్ లేకుండా, ఎంట్రిక్లో లేకుంటే ఇంకోటో ఏది లేకుండా, స్టోన్ లేకుండా పర్ఫెక్ట్గా స్క్రీనింగ్ చేసేస్తున్నారు. అది కూడా మీరు 1 lakh స్టూడెంట్స్ కాబట్టి మీకు ఈజీ అవుతుంది, అది కూడా వర్కౌట్ చేయండి. రైతు బజార్లు కూడా చూడమ్మా, మీరు కూడా రైతు బజార్లు, ఆల్ రైతు బజార్లో నేచురల్ ఫార్మింగ్ ప్రొడ్యూస్ వస్తున్నాయి. ఆల్ కలెక్టర్స్ మీరు రాసుకోండి. సర్టిఫికేషన్ అండ్ ఆల్సో ట్రేసబిలిటీ ఆల్ రైతు బజార్లకు వెళ్ళాలి. ఫేజ్ 1 ఈ వెళితే అక్కడి నుంచి డోర్ డెలివరీ కూడా పెట్టండి. రైతు బజార్ నుంచి డోర్ డెలివరీ కూడా. ఆల్రెడీ వైజాగ్లో స్టార్ట్ చేశాం సార్. అదే అన్ని ఆ మోడల్ అన్నిటికల్లా పెట్టండి, అప్పుడు మనకి ఈజీ అవుతుంది. ప్రొక్యూర్మెంట్కి కూడా మోడల్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోండి, వాళ్ళే వస్తారు ఎట్లా వస్తారని మీరు కూడా వాళ్ళకి గైడ్ చేయండి, ఎప్పటికప్పుడు ఈజీ అయిపోతుంది. ఇది విజయ్ కుమార్ గారు ప్రమోషన్కి మన కన్జంప్షన్ వస్తే హెల్త్ ఎట్లా ఇంప్రూవ్ అయిందో మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. మేము సంజీవిని ప్రాజెక్ట్కి వెళ్తున్నాం. సంజీవిని ప్రాజెక్ట్లో ఇది తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు, దాంట్లో లింక్ పెడుతున్నాను. దాన్ని నేచురల్ ఫార్మింగ్లో వచ్చినటువంటి ఫుడ్ తింటే హెల్త్ ఎంత ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అని క్వాంటిఫై చేయాలనుకుంటున్నాం. ఐ రియల్ అప్రిషియేట్ యూ. గుడ్. ఇట్ ఈజ్ ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఇది కొంచెం డిజార్గనైజ్డ్ ఇష్యూ. ఇది దెర్ ఇస్ ఎ ప్రాబ్లం. ఆ ప్రాబ్లం నుంచి స్టెప్ బై స్టెప్ ఎందుకంటే స్కాటర్డ్ విలేజెస్ త్రూఅవుట్ ది డిస్ట్రిక్ట్, ఎవరి ఊర్లో ఒక స్కూల్ ఉంటుంది. ఆ రోజు మిడ్ డే మీల్ స్కీమ్ పెట్టినప్పుడు నాకు ఐడియా ఉంది. కట్టెలు పొయ్యి ఇచ్చాం, కట్టెల పొయ్యి నుంచి అక్కడి నుంచి సమస్యలు వచ్చాయి. తర్వాత గ్యాస్ ఇచ్చాం. ఆ వంట చేయాలంటే ఎవరిని పెట్టాలంటే డాక్రా ఉమెన్ పెట్టాం. చాలా ఎక్సర్సైజ్ చేసి ఇప్పుడు స్మార్ట్ కిచెన్కి వచ్చాం. ఈ స్మార్ట్ కిచెన్ నుంచి స్మార్ట్ హెల్త్, స్మార్ట్ చిల్డ్రన్కి తీసుకెళ్ళాలి, న్యూట్రిషన్ కూడా తీసుకెళ్ళాలి. మీరు అది వర్కౌట్ చేయండి ప్లీజ్. సార్ కడపలో జస్ట్ 1 second సార్. ఇప్పుడు శ్రీధర్ గారు చూపించిన దానిపైన వీ హ్యావ్ షోకేస్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. మన ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ గారు పర్సనల్గా ఈ వాచ్ దిస్ అండ్ బాగా నచ్చింది. సో ఐ వుడ్ రిక్వెస్ట్ ఆల్ కలెక్టర్స్ టు స్టార్ట్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ల్యాండ్. సో మీరు ల్యాండ్ ఐడెంటిఫికేషన్ బేస్డ్ ఆన్ ద క్లస్టర్ ఆఫ్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్, డోంట్ గో బేస్డ్ ఆన్ మండల్. మండల్ ఇస్ ఫర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ మీ అడ్మినిస్ట్రేషన్, బట్ స్కూల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ యూస్ క్లస్టర్, బికాస్ క్లస్టర్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద స్కూల్ బట్టి మేము డిజైన్ చేసాం కనుక. సో ఆ క్లస్టర్ తీసుకొని మీరు ల్యాండ్ ఐడెంటిఫికేషన్ చేస్తే యుద్ధ ప్రాతిపదికంగా విల్ స్టార్ట్ కన్స్ట్రక్టింగ్. ఐ నాట్ రిక్వెస్ట్ కలెక్టర్స్ ఆల్సో టు విజిట్ దిస్. ఎందుకంటే మీరు చూడాలి, సీయింగ్ ఇస్ బిలీవింగ్. ద క్వాలిటీ, ద ఫిట్ ఫినిష్, ఇంక్లూడింగ్ డ్రైనేజ్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ రియల్లీ థాట్ త్రూ. We have to appreciate Collector Kadapa, really thought through. Lot of application of mind is there. So please visit. We'll also send drawings, but మీరు కూడా visit చేసి దయచేసి చూడండి. All collectors should go and visit. There is nothing wrong in it. Seeing is belief. You go and visit and then come back. And also ఈ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఉన్నప్పుడు అకేషనల్గా ఎక్కడైతే పైనీర్ చేశారో వాళ్ళు ఎట్లా చేస్తున్నారో ఆల్ కలెక్టర్ షుడ్ విజిట్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. పెద్ద కష్టం కాదు. విజిట్ చేస్తే మీకు ఒక నమ్మకం వస్తుంది, మీలో కూడా థాట్ నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తుంది, ఆలోచన విధానం మారుతుంది. ప్లీజ్ సార్ కడపలో కెన్ దే ఎక్స్పాండ్ టు హాస్టల్స్ ఆల్సో ఆన్ ది రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్? ఎవ్రీవేర్ ఆల్ స్కూల్స్ ని కవర్ చేస్తే బాగుంటుంది. అన్ని స్కూల్స్ పెట్టండి.
సార్ అంగన్వాడీ సెంటర్స్ కూడా వీఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ వన్ మండల్ సార్. ఎందుకంటే అక్కడ వాళ్ళకి మార్నింగ్ ఇచ్చే మీల్ ఏదైతే ఉందో సార్, కెన్ వీ ప్రిపేర్ యూజింగ్ ద సేమ్ కిచెన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అని వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్ సార్. అది నేనేమంటారు, ఆఫ్టర్ టెస్టింగ్ మీరు అంగన్వాడీలు చేసిన తర్వాత రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ కానీ లేకపోతే వెల్ఫేర్ స్కూల్స్ కానీ అవి కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేయండి. హబ్ అండ్ స్పోక్ మోడల్ పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు స్టార్ బక్స్, యూనిఫామ్ స్టాండర్డ్ శానిటేషన్ ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్. ఇఫ్ యూ బ్రింగ్ దట్, స్టూడెంట్స్ దే హెల్త్ కూడా ట్రెమెండస్గా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. దాన్ని కూడా మీరు సెమీకే కుక్కుడు కానీ అటువంటి మెథడ్స్ ఏవి ఉన్నాయో అవన్నీ పెట్టుకోండి. వాళ్ళ మోడల్ స్టడీ చేయండి. ఇంకా గుడ్, దిస్ ఇస్ ఎ వెరీ గుడ్ ఇనిషియేటివ్. రియలీ ఐ అప్రిషియేట్ కలెక్టర్ కడప. ఇట్ విల్ బి మోడల్ ఫర్ ది నేషన్, నాట్ ఓన్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్, మోడల్ ఫర్ ది నేషన్. ఇవన్నీ కూడా మీరు చేసే బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ అని ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం కంట్రీకి ఒక మోడల్స్ అవుతాయి. గుడ్ లక్. నెక్స్ట్. Good morning, sir. From Anantapur, sir. So we were working on a revenue department digitization project, sir. The aim is to improve service delivery, sir, through increased transparency, sir. Sir, in the first phase, we have thought through in 3 phases, sir. The first phase, the idea was to digitize the existing base records of revenue department, sir. Already RSR, FMP and village map is digitized, sir, through DLRMP, sir. But other documents like 10(1), 1B, TKT registers, sealing registers, dispute registers, none of these are in a digitized form, sir. This is all these records are in a physical format, sir. So if we have to do a file, sir, we have to check this physical record and then only the Tahsildar will be able to do a file, sir. So the first aim in the phase 1 was to digitize all these base records so that all these records will be available within a website, sir, probably in Webland, sir. Any person across the revenue department and even for the public also, they will be able to access each and every record online, sir. Both digital, sir, Adangals are in digital format, sir, so we consume that through an API from Webland, whereas all the physical records were scanned, and the cost of the scanning was very low, sir, hardly 3 lakhs, because we hosted the data in state data center, sir, and access through API, sir. Only the hosting cost of website was the cost, sir, and scanning was done through cam scanner, sir, only mobile, sir. There was no hardware procurement also, sir. So the first phase 1 was digitization, sir. The second phase, sir, phase 1A, it is creating a survey number library as well as a search. Sir, if I want to search for a survey number 1 in one village, sir, if I can click on the survey number 1, all the extracted records, RSR, village map, Adangals and sealing registers, DKT register, all has to be shown in one single click, sir. And with the help of RTGS, sir, we are working with RTGS, a little bit of OCR, sir, character recognition, we will be able to create a chat GPT like for agent, which will give us an overview of the entire survey number, sir. For survey number 1, RSR, this name is the Adangals, subsequently this transaction has happened. So all that will be given by the agent only, sir. So this will act as the first step for approving a file, sir. So this will be the base for the file, and on top of it, the officer can work on this content, sir. Sir, second phase, we have not done it, sir. It is only in the design phase, sir. It is a revenue office tool, sir. The input will be from only 2 places, sir. One is AP Seva and second is PGRS, sir. No other input will be taken. Both these inputs, sir, this data will go to Webland only, sir. Within Webland, since we have digitized all the records and we have this AA agent functionality, sir, there will be an office tool inside Webland only, sir, so that each of these AP7 and PGRS petitions will be tracked inside the Webland, sir. And once the officer passes an order, sir, based on the order only, automatically Webland get updated, sir. There is no need of a person putting a digital key separately and updating the Webland based on some proceedings, sir. Issuing the proceedings and updation in Webland become one and the same, sir. For doing this, sir, we need to have a federated architecture, sir, in which CCLA, collector, RDO and Tahsildar, the logins are already in Webland, sir, but we need to create logins of assignments, ROR, 22A and daughter land, sir. These modules can be created with the help of RTGS, sir, and this input can be done through HRMS integration with the
office order mapping tool, sir. So the officer will have the opportunity to map whichever is the employee who is available in his office, sir, because finally the decision is taken by CCLA, collector, RDO and Tahsildar. None of the senior assistant or junior assistant does not take a decision. So it enables the officer also to map people based on the availability of manpower to each of the modules, sir. Sir, current status is that, sir, phase 1 we have implemented it in Nellore and Anantapur, sir. Nellore, all 100% records has been digitized, sir. Only manual atangal 78% has been done, sir. It will be done in another 1 or 2 months, sir. In Anantapur, we have just started, sir. We have done only 3 major records we have done, sir. Maybe in another 3 months' time, we will be able to complete the entire digitization, sir. Phase 1A, sir, which is the survey number search is available, sir. The OCR and ChatGPT AI agent is being tested by RTGS, sir. If the technology is sufficient, sir, we will be able to roll it out, sir. Phase 2 is yet to start, sir. We have not done it, sir. So I would just like to show you some snapshots, sir. This is the login, sir. Second one is the dashboard, sir. This one is the upload option for the concerned mandal, sir. All these documents, 10.1, these are all physical records, sir, currently available only with the VRO or the Tahsildar, sir. So all these are scanned and uploaded, sir. So this will be a service. Old documents, you are able to link it? Sir, for that we are doing this OCR, sir. Telugu, it is not capturing very good, sir. English we are able to capture, sir. No, you search alternative technologies also. And continuously you do that. Everything should go online and also data warehousing. సార్ ఇది హ్యాండ్ రిటన్ తెలుగు కొంచెం ఇప్పుడు ఉన్న అప్లికేషన్స్ ఎక్కడ కూడా నాట్ దట్ ఎఫెక్టివ్ సార్. హ్యాండ్ రిటన్ తెలుగు సార్, డిజిటల్ తెలుగు. నో, నేనేమంటాను, దానికి కూడా రీసెర్చ్ చేయండి. ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్, యూ గెట్ ఇట్ డన్. ఎస్ Sir, actually, Gemini will reach out to them. They have really improved handwritten Telugu of late. And నేను అన్ని వాడుతున్నా కనుక నాకు ఐడియా ఉంది. ఎస్ సో అది హ్యాండ్ తెలుగు జెమినీ బాగుంది సార్. వర్కౌట్ చేయండి. ఒకసారి జిమ్ పైన కూర్చుందాం. ఎస్ సార్. కూర్చొని నాకు అవన్నీ కూడా చేసి ఎయిదర్ ఆల్ రికార్డ్స్ షుడ్ బి ఇన్ వేర్ హౌసింగ్ ఆర్ ఇన్ క్లౌడ్. అప్పుడు మనకు ఇంకా ఎక్కడ మ్యానిపులేషన్ స్కోప్ ఉండదు. ఇప్పుడు ఏమైందంటే దేర్ ఆర్ ఆర్కైవ్స్ ఫర్ ఆల్ దీస్ రికార్డ్స్ ఐఎమ్ సీయింగ్. ఆ ఆర్కైవ్స్ని కూడా మేనేజ్ చేసేస్తున్నారు ఒకసారి డాక్యుమెంట్ ఇదైతే. ఇప్పుడు ఇవన్నీ వచ్చాయనుకోండి, ఇక మ్యానిపులేషన్ స్కోపే ఉండదు, జీరో మ్యానిపులేషన్, దెన్ ట్రాన్స్పరెన్సీ వచ్చేస్తుంది. యూ వర్క్ ఇట్ అవుట్. Sir, this is a library, sir. Just any person can see. It can be open to public also, sir, once you have linked with the blockchain or something, sir. That's all, sir. Thank you, sir. ఇక్కడ వెరీ గుడ్, ఒక స్మాల్ ఐడియా, ఇట్ ఈస్ గివింగ్ గుడ్ రిజల్ట్స్. మొన్న ఎందుకో నాకు అనిపించింది కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ ఈసారి డిఫరెంట్గా పెడదామని. అప్పుడు కలెక్టర్స్ని అడిగి బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ అన్నీ, మీరు వచ్చినప్పుడు 26 మంది అంటే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి మమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తారు. ఈసారి కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉండాలంటే ముందే పంపించమని ప్రపోజల్స్ ఒక 3 మెంబర్ కమిటీలో 4 మెంబర్ కమిటీ వేసాం, 3 మెంబర్ కమిటీ వేసాం. 3 మెంబర్ కమిటీ సెలెక్ట్ చేసినటివి టాప్ 5-6 ఇక్కడ తీసుకురావాలనుకున్నాం. ఈసారి కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్కి అందరిని అడిగాం, వచ్చిన దాంట్లో 6 సెలెక్ట్ చేసాం. ఇప్పుడు ఈ సెలెక్ట్ చేసిన దాంట్లో కూడా మీరు చూస్తే సూపర్ 50, ఎఫ్ఎల్ఎన్, ముస్తాబు, మాండేవ్ నుంచి, పాడేరు నుంచి, అది ఏలూరు నుంచి మార్పు, దిస్ ఇస్ వెరీ గుడ్ థింగ్. దెన్ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఛాంపియన్ ఫార్మర్, దిస్ ఇస్ ది సొల్యూషన్, హౌ టు ఇంప్రూవ్. అండ్ ఆల్సో కడప స్మార్ట్ కిచెన్. అదే సమయంలో అనంతపూర్ బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం రెవెన్యూ రికార్డ్స్. నాకు ఒక ఛాలెంజ్గా ఉండేది 22A రికార్డ్స్ అన్ని ట్యాంపర్ చేయడం చాలా ప్రాబ్లం ఉంది. ఈ 6 వచ్చాయి. ఈ 6 కూడా ఇట్ హెస్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ అక్కడుండే పరిస్థితులను బట్టి, మీ ఆలోచన విధానాన్ని బట్టి మీరు ఐడెంటిఫై చేసి ఒక ప్రాబ్లంకి సొల్యూషన్ ఎతికారు. ఐ రియల్ అప్రిషియేట్ యూ. దీనివల్ల ఇట్ ఈజ్ ఒక గేమ్ చేంజర్ అవుతుంది. నేను ఇక్కడ కాపకుండా వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్, ఈ 6
మిగిలినటి మీరు అడాప్ట్ చేసుకోండి. ఈ 6 మార్పులు తీసుకొచ్చిన వ్యక్తులు ఛాంపియన్స్గా ఉంటారు ఆ ప్రోగ్రామ్కి. రాష్ట్రం మొత్తం మీరు గైడెన్స్ ఇస్తారు, ఎప్పటికప్పుడు మార్పులు చేర్పులు చేస్తారు. అది లాజికల్గా తీసుకుపోయే వరకు మీరే దాన్ని హ్యాండ్ హోల్డ్ చేసి 100% స్టాచ్యురేషన్ వచ్చే వరకు, ఎఫిషియన్సీ పెరిగే వరకు తీసుకెళ్దాం. ఆల్ కలెక్టర్స్ వీలైనంత వరకు ఈ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఎక్కడైతే మీరు 6 ఉన్నాయో నెక్స్ట్ కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ లోపల మీరు విజిట్ చేసి మీరు అడాప్ట్ చేసి ఆ ఫలితాల్ని వాళ్ళు కూడా, ఇప్పుడు టెక్నాలజీ ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ 2 ఉన్నాయి, మీరు రియల్ టైంలో మానిటర్ చేసుకోవచ్చు. మీరు మానిటర్ చేసుకొని నాకు కంప్లీట్ చేయండి. అవి నాకు చాలాసార్లు కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టాను, కానీ ఈ 1 year నాకు వచ్చినటువంటి సాటిస్ఫాక్షన్ ఎప్పుడు రాలా. మేము చెప్పింది మీరు వినడం, మీరు చెప్పింది మేము వినడం, కానీ ఏది ప్రజలకు కావాలనో అవి ఎక్కువ మాట్లాడలేకపోయాం. ఇప్పుడు వే ఫార్వర్డ్, ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ బ్రేక్ త్రూ. ఐ రియల్ అప్రిషియేట్ యూ. దెన్ ఇక్కడి నుంచి రాబోయే రోజుల్లో మీరు చెప్పింది సరిగా పనిచేయకపోతే దాన్ని ఇంకొక బెస్ట్ ఇన్నోవేషన్కి వస్తే దాన్ని అడాప్ట్ చేసి మీ ఇన్నోవేషన్ అక్కడ వదిలిపెడతాం. మీరు ఇన్నోవేషన్ ఈజ్ ఎ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. నెక్స్ట్ కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్కి ఐఎమ్ థింకింగ్ మీరు కాంపిటీషన్లో ఇంకా ఎక్కువ రావాలి. అందరికీ సమస్యలు ఉన్నాయి, ఫైండ్ ఎ సొల్యూషన్, కమ్ బ్యాక్. మీరు అమలు చేయండి, దాన్ని ఇది చేసుకోండి. నాకు నెక్స్ట్ కాన్ఫరెన్స్కి వచ్చే కొందికి ఈ 6, 10 కావాలి. కొంత సమయానికి టోటల్గా ఇన్నోవేషన్స్ అన్నీ కూడా క్షేత్రస్థాయి నుంచి రావాలి, జిల్లా నుంచి రావాలి. అప్పుడే మనకి ఇది ఒక మూమెంట్ వస్తుంది. అది టెక్నాలజికల్ బ్రేక్ త్రూ కావచ్చు, నాలెడ్జ్ ఎకానమీలో, లేకపోతే ఇక్కడ కావచ్చు. మీకు కూడా అందరికి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, RTIH ఉంది, రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్. అక్కడ ఇన్నోవేషన్స్ అన్నీ మనం ప్రమోట్ చేస్తున్నాం. అక్కడ కూడా మీరు ఇంటరాక్ట్ అవ్వండి. అప్పుడు మీకు చాలా ఆలోచనలు వస్తాయి. ఏదైనా సరే విభిన్నంగా, మామూలు రొటీన్గా చూస్తే మీకు అన్నీ బాగున్నట్టు కనపడిస్తాయి. డిఫరెంట్గా మీరు అప్రోచ్ కానీ పెట్టగలిగితే మీకు ఉండే సమస్యలన్నిటికీ పరిష్కారం దొరుకుతుంది. ఈరోజు నేను ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఉన్నారా? రిజిస్ట్రార్ మీరున్నారు? అంబేద్కర్ రాలేదు. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. ఈరోజు ఒక మెసేజ్ నాకు వస్తే మార్నింగ్ చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను. మన రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసుకు పోతే 10 నిమిషాల్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసి తిరిగి పంపించే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఎగ్జాక్ట్గా 10 minutesలో రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయి ఒక్క పైసా లేకుండా పంపించే పరిస్థితికి వచ్చారు. రియల్గా ఐఎమ్ కంగ్రాచులేటింగ్ దెమ్. దిస్ ఈజ్ ది వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు మేము చాలా ఆఫీసులు పోయాం. 6 గంటలు, 10 గంటలు, 20 గంటలు, రోజులు, కరప్షన్ అన్నీ ఉన్నాయి. మీ ఆఫీసుకి పోతే 10 నిమిషాల్లో చేశారని చెప్పినప్పుడు నేను చాలా థ్రిల్లింగ్గా ఫీల్ అయ్యా, హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యా. అక్కడక్కడ టెక్నాలజీలో లోపం కాదు, నిన్న ఈరోజంతా మీకు చెప్తున్నాను. వ్యక్తుల యొక్క సమర్థత, అక్కడుండే ఆ వ్యవస్థ, ఆ యూనిట్ రన్ చేసే వ్యక్తి చేసే మిస్చీఫ్ వల్ల కొద్దిగా మనకు ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి. ఇదే జరిగితే ఐఎమ్ టోటలీ కాన్ఫిడెంట్ మనం అనుకున్నది 17% కాదు. నిన్నే మీకు చెప్పాను ఒక మాట, ప్రపంచానికే ఒక నమూనాగా మనం తయారవుతాం. భారతదేశానికి అన్ని రాష్ట్రాలు కూడా మన దగ్గర వచ్చి నేర్చుకునే పరిస్థితికి వస్తారు. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దట్. ఎక్స్పీరియన్స్ చూసిన తర్వాత నేను అది కూడా రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ కంగ్రాచులేషన్ చేయాలి. ప్రసాద్ గారు, మీరు, మీ రెవెన్యూ కమిషనర్ గారు ప్లస్ రిజిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అభినందిస్తున్నా. కంగ్రాచులేషన్స్, గుడ్ లక్. మంత్రి గారిని కూడా. అలాగే సార్, ఆనంద్ గారు దీంతో పాటు ఈ 22A క్లియరింగ్ చాలా బాగా చేశారు సార్. ఒక స్పెషల్ డ్రైవ్ తీసుకుని జాయింట్ సిట్టింగ్స్ పెట్టి VROలు, RIలు అంటే ఇక్కడ ఇద్దరు, వారు ఒకటి చేశారు, ఇక్కడ ఏలూరులో ఒకటి చేశారు. ఈ 2 కూడా తీసుకొని ఏ మోడల్ బాగుందో, ఎవరు దీన్ని బాపట్ల కూడా చేశారు. ఏమ్మా? బాపట్ల కూడా చేశారు. బాపట్ల చేశారు. ఆ మోడల్స్ తీసుకొని మీరు ఒక మోడల్ తయారు చేయండి. అది కూడా మనం చేసి ముందుకెళ్ళిపోదాం. సరిపోతుంది. CCLA మేడం, నేను సాయి ప్రసాద్ గారు కూర్చున్నాం సార్. చూసుకుని మీ అన్నిటి మీద ఇప్పుడు ఎట్లా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో మళ్ళీ మీద వస్తుంది, అప్పుడు చెప్తారు అవన్నీ. ఇప్పుడు కాకుండా రెవెన్యూ వచ్చినప్పుడు చెప్పండి.
Okay, with this, I'm thanking all of you. Next subject. Sir, next is Swarnandhra 2047, sir, Padi Sutralu. Piyush Kumar will lead the discussion, sir. There are all the 10 points. 10 secretaries also will make the presentations. Thank you, sir. Sir, first of all, my compliments to all the collectors who have presented a very good best case studies. I మీరంతా think- ప్లానింగ్ అంతా మీరే తయారు చేస్తారనుకుంటున్నారు. ఇన్నోవేషన్స్ మేమే చేయాలనుకుంటున్నారు కానీ Sir, field నుంచి కూడా, so it's a learning for us, sir. కాంపిటీషన్ క్రియేట్ చేయాలి. Yes, sir. It is a learning for all of the senior officers in headquarters also, sir, how we should improve, sir. One of the best practices in the field, sir, combined with a right leadership vision, is the good combination for our development, a good successful model, sir. So we have visionary leadership in our Honorable Chief Minister, sir. Last year, as you are aware, with Swarnandhra Vision 2047 that we have prepared. During the course of preparation, along with the best of the experts from Niti Aayog and other good teams and all, there were several rounds of discussion. One of the points that Honorable CM sir guided us and nudged us was that how do you achieve this vision? So Padi Sutral is a conception which Honorable CM sir has given us, and it is his conception on 10 modes which should be taken to achieve the Swarnandhra. In that context, today I'm happy, sir, to present this because now we are going into the mission mode of implementing these Padi Sutralu. Therefore, this is a first time we are presenting the concept. All the request to all district collectors is to understand the spirit behind these 10 missions that we are creating, and to ensure that in the field it is implemented appropriately. As all of you are aware, Swarnandhra 2047, we have set a goal park for us in 25 years, $2.4 trillion economy, 55 lakh per capita income. This is also combined, I mean, with the entire planning has come by taking up the strengths that we have in our geography, the geographic advantage, the long sea coastline that we have, the connect that we have north south, and these have been taken up looked at by the experts before arriving at the Swarnandhra vision that we have created. This is also, all of you in the field have an exercise for Mandal vision and constituency vision, which also combines into this the overall the state vision. Now, in terms of demographic profile, social profile and economic profile, where we want the state to go, where we are heading to, because 25 years is a long time to talk of specific strategies, which will be every 5 yearly we will be adopting it. But this is the goalpost that we have taken up. All of you are well aware of these social and demographic targets that we wish to achieve by 2047 and the Viksit Bharat and Swarnandhra 2047 plan. Now, in this, as I was telling you, the Honorable CM sir has given us these 10 sutram. These are the 10 principles. These are 10 pathways or approaches that we take to achieve the vision that we have done. It is already well established now in the psyche of the government. Last 1 year, in different aspects, components, we have been looking about, talking about it and doing some activities on this, starting from zero poverty, relative and absolute poverty we should be tackling, population management, skilling, water security, farm tech, global best logistics, cost optimization, product perfection, Swachandra. Already you are aware that we are doing what activities we are doing, deep tech. So these are the 10 principles. Now, why do we need a mission for these? Because these are already something which are a work in progress. To achieve the Andhra vision, as I said, Swarnandhra, Padi Sutral are the 10 guiding principles. These are long-term objective. Each sutram defines a long-term objective, and that will transform the key sectors of the economy, infrastructure, social and development sectors. These are complex in nature, multi-sectoral, because it is spread across various, and each sutram kuda రకరకాల different components lo untundi kabatti it is broad and spread across, and therefore there is a need to have a consolidated effort. Also there is a need for dedicated leadership and accountability. Some cell should be looking at each of the sutram, what is happening and how we are taking it forward. There has to be a vision and a mission statement. What does the sutram tries to achieve, and what is the strategy or action plan that has to be taken up. Similarly, a collaborative effort across different departments and across the field is required to achieve these. So keeping these in mind, the government has now decided that each of these 10 sutram will become 10 missions. So 10 task force will be there for these 10 missions. You can see before you zero poverty. I will be heading this mission. Then population management,
Saurabh as Secretary Medical Health, he will be looking at it. Skilling is by Secretary School Education, Kona Shashidhar Garu. Water Security is by Sai Prasad Sir as Water Resources Special CS. Farm Tech by Rajshekhar Sir as Special CS of Agriculture Department. Then Best Logistics, Krishnababu Sir as part of the Special CS R&B and Infrastructure. Cost Optimization, CS Sir as Energy Sector. Product Perfection, Yuvraj as Industry Secretary. Swachandra Suresh as MUD Secretary, though Panchayat Raj also will be in the task mission, or a combined effort will be there. Then Deep Tech by IT Secretary Bhaskar Garu. So these are the 10 missions that we are presenting, sir. Briefly, sir, these are 10 presentations, 5 minutes of the concept we will present, and then we will open for discussion, sir. That is the structure. So I will start with zero poverty, 5 minutes, sir. Zero poverty mission is already established, the objective being eradicating the poverty, ensuring social economic security to all citizens, unlocking the prosperity from families and to all sections of society. The approach will be through in the zero poverty mission will be P4. Already, P4, a lot of you have looked at it. There are certain issues that I will be bringing to towards the end of my 5 minutes. Then there is a new initiative that you are aware as part of Family Benefit Management System, FBMS, as part of the RTGS that we are preparing. So the objective, as I said, to eradicate, first of all, absolute poverty. Mostly it is over. I mean, they can be very, very minimal, significant, but that there should be no absolute poverty. And relative poverty also, people, we have to bring in the aspirational category. Strengthening through P4 public-private people's partnership, ensuring saturation and convergence between various government schemes, also getting the community for through P4 into as a sustainable effort that we are doing. Empowering families as a growth, as a basic unit. Also allocating a family score. Ante what is the family level of poverty that the system of a family score and a family benefit card that is being provided. So these are the different various ways. The task force will include planning, of course, we are steering it, Panchayat Raj, MUD, health and medical health care, school education, technical education, GSWS, RTGS. So these will be different major departments which will be working under this mission, and there will be an implementation cell in the planning department. Now, just to introduce real-time governance, you are already aware, yesterday a detailed presentation on different dimensions of real-time governance, RTGS layers were presented to you. In this context, another one of the fundamental or bottom layers of RTGS is the Family Benefit Management System, the database which captures 25 attributes. As you are aware, government the database requirement is federated across, and that federated approach is correct actually, because each department at the cutting edge, for example, a school education department or WCD will have their own database to look at and access various schemes. So while that federated and architecture is good, but it should draw upon, because with the big data analytics and the machine learning, the way we have the advantage of the technology today, we should be able to collate them and also have a unified structure. So that is an effort which experts, team of experts from RTGS and from the family benefit in planning department, we have one Samagra unit which is looking at it, and that exercise we are taking up. So different databases, then they form into this family benefit database. These are the attributes which are drawn upon from already the information that is available. There are some places where unverified or unauthenticated, or as you call the Aadhaar authenticated data fields are not there. That with the concerned departments, like with the MUD department is doing a drive, Panchayat Raj also is doing, Energy department, some seeding problem with the Aadhaar seeding for household was there. So that there are certain golden standards required for this database validation to be done and to be accepted as a golden truth of truth. So for that, the internal work between the RTGS and the concerned department we have done. There is a format in which we do the field about 8 to 10% verifications are required. So rather than taking a full-fledged verification, the other day we decided, Honorable CM Sir had reviewed, that we will go for a limited validation in the field, because much of data is already lying with us and which is also already current and authenticated, in the sense that for welfare fund pensions, every month we are going to the doors of the people and verifying it. So it is authenticated data. So
Wherever it is there, we need not collect it back. So this is an exercise already going on. I request all the collectors to bestow your interest, have a review on this one reviews to ensure that for your district it is done in a proper manner. As they're saying, from 55% saturation, with the back-end exercise about 90% saturation we are getting, and there is a gap of 8 to 10% that will require certain level of field verification, which as a protocol we have developed, and by January and that exercise also will be completing. Now the idea here is that under the zero poverty mission we should be able to converge different schemes, and it should be automatic, event based rather than query based. So WhatsApp governance, and we have today the penetration where we can identify when a child turns into from 5 to 6 years. So automatically the Aadhaar number authentication, that fingerprint or biometric authentication should happen. It should come in the database of school education department, or from WCD the child has to be migrated to health department. So these migrations and these integrations should be happening at the back end with the technology penetration that we have today, and it should be a hassle-free experience for the citizen. I think we are doing good in terms of taking that experience to the people. As Honorable CM Sir said, about 10 minutes is in registration department is a record of any sorts anywhere in the globe. Also, I think internationally also that kind of experience is also there, which is something which is remarkable by international standards. So today the delivery with the use of technology should be at that level, and also it should be able to identify correctly the family and what is the level of handicap or vulnerability that the family suffers from the family score side. So that being the case, we are also working on a family card, trying to shift away from the ration card, because ration card there is too much of pressure and it has its own dynamics. So there is in the design family score that will be given, and a family card that will be having a look like this. We will be giving by next year. We are experimenting and looking at this, and we'll take some time to perfect this and then come in the field. Now in this, basically we are looking at 5 buckets of people. So we are depending upon the family score that will be given, depending upon their income level, depending upon what is it government benefits that they get, and depending upon P4 or community benefits. So X plus Y plus Z. So X being their own income, Y being government schemes benefit, and Z being what we can mobilize from the community side. So that X plus Y plus Z should be above the poverty line and the standards. So in that context, we have these 5 categories that we are talking about, starting from struggling to emerging to stable and aspiring, and then prosperous. So these are the income levels that I was talking of. Green portion being the income levels. If this is below that yellow line, yellow line is also relative. It is the poverty line, and then the aspirational line, the growth line, beyond which the family can be said to be aspirational. This is the spirit behind P4. So we are asking the communities, of course, the yellow line above is a government, so welfare program, X plus Y should be giving, and whatever is the aspirational thing that should come from P4. So this is the overall scheme in which we are talking about P4, we are talking about welfare program convergence, so that a complete comprehensive approach can be taken to zero poverty. That is the zero poverty mission as part of the Padi Sutralu. So as said there, income below poverty line, government schemes has to support, like the welfare pensions that we are giving or other schemes that we are providing. Between poverty line and growth is the aspirational class, where we have to get in tie up with banks, tie up with community, and take it up. And beyond aspirational, it is that some kind of a guidance that is required to the family. This is the spirit behind it. Now also I like to draw your attention on what is happening in the P4. As you are aware, we had started after Ugadi in March and July, we had done a special drive. There were certain problems, Lopal, that had come to our notice, and we have now rectified them. In last 3 months' time, we have rectified that data. There were a lot of that unwilling or government tie-ups that we wanted to rectify. So finally, we have shortlisted about 21 lakh families. So these are the families which require the active support. In that, 10 lakh families already there is a Bangar Kutumbam that we have identified, and there is a Margdarshi, about 1 lakh Margdarshi, which is after about 1,83,000 we have removed the people who are not willing or who are wrongly entered and all. The 1 lakh are people who have been contacted and they have shown their interest. But there are certain problems. What we did also was mapping these
with the GSWS staff. So ఒక village లో suppose 10 మంది దత్తదారు ఉంటే అక్కడ 10 మంది బంగారు కుటుంబం and ఒక suppose యాదగిరి దత్తదారు ఉంటే ఆ tie-up చేయడం జరిగింది. There is a app also developed, but unfortunately there is no response coming from the, I think GSWS and MDOs involvement engagement రావట్లేదు. అంటే ఈ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా CPOs పెట్టారు, విజన్ యూనిట్స్లో కాన్స్టిట్యూన్సీ విజన్ యూనిట్స్ అండ్ వాళ్ళకి కూడా ట్రైనింగ్ చేయడం జరిగింది. బట్ ఐ థింక్ మోర్ యాక్టివ్ ఎంగేజ్మెంట్ of the collectors and MDOs is not forthcoming in this. I have requested, we have, in the CSR meeting also, this is an item that we want to include, and now as a key performance indicator also this will be integrated. My request is that please go back and have a look at it, spend 1 hour time, call for all MDOs meeting and then ask them that what is the number that has been given to you. CPO has this number, he'll be able to tell you. It is a simple exercise. There is a person who is willing to give, he has also confirmed it. There are families who want to this match has to be done. Suppose in one family, somebody has said that they want to do some, training program of a computer or some other thing, and that there is a person who has said, come. So we have to, the MDO or the GSWS staff has to talk to them, say that this is a requirement, please do this, and that matching has to be done. So that is after the correction, it is already there, but it is not happening. So roles of MPDOs and municipal commissioners becomes important. There is a bottleneck we are hitting, the progress is not coming. Now this is the district wise, if you look at it, the numbers, the Bangar Kutumbam that, total GSWS staff that has been identified. There are 35,000, for example, Nandyal, 35,000 Bangar Kutumbam that have been taken up, but that have been identified. Margdarshis are there already given then. These are the 4,000 who have to take up. So it is, on an average, it is not even 10 per, GSWS staff. So 10 మంది పతి కుటుంబాలని వాళ్ళు తీసుకొని, and they don't have to, ఆ దత్తా వాళ్ళు తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. They have to talk to the families and there is already a donor or, this మార్గదర్శి tie-up చేయటం లేదు మీ వాళ్ళు. సో ఆకి కూర్చోపెట్టి వాళ్ళతో మాట్లాడి కొంచెం రివ్యూ చేసి ఇది MDOస్తో ఫీల్డ్లో తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది. దయచేసి దీని మీద కన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. ది పర్ఫార్మెన్స్ హెస్ బీన్ వెరీ పువర్ డిస్పైట్ the app being given and 3 months time also provided. Now from January onwards we will go into this mode. By January to March this 10 lakh families tie-up has to happen. So that is a drive, sir, that I think collectors will have to take up, and because entire tie-up we have done, sir, next 3 months low, if they can take it up, then these 10 lakh families can be next 1 year, 2 years low, they can be impacted. This is a big number by any standard on the social philanthropy scale, sir. 10 lakh families, if they can be helped, and because the donors are also there, it will be a major impact for the zero poverty mission. So I request all the collectors and to take up. Similarly, some kind of leadership has to be given at the political level. So the MLAs and ministers also have to be involved. They have to identify more people and take it up. Honorable CM sir has said that he will be taking a special drive. So my request is that a plan, each constituency wise, there has to be a zero poverty mission. Will be giving certain guidelines. How many families we have identified who need to be assisted and how they have to be taken up. So this is the background that will be taken up, sir. So this is about the zero poverty mission, sir. If you others also will take up, and then we can go for review, sir. So next is, sir. So now skilling and employment you can take. నెక్స్ట్ స్కిల్లింగ్ సార్ అది స్కిల్లింగ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కలిపి చేయమన్నారు లాస్ట్లో సిఎస్ గారు సార్. సో ఎంప్లాయ్మెంట్ మీదే ఎంప్లాయ్మెంట్ అది 10th లో చేస్తారా? So we'll go for third, and sir this will last 15 minutes is that skilling will take up later. So next we can 10 సూత్రాలు కాకుండా ఎంప్లాయ్మెంట్ బెటర్ కదా సార్. స్కిల్లింగ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ రెండు కలిపి చేయమన్నారు సిఎస్ గారు. ఓకే లాస్ట్లో చేస్తాం. ఓకే సో అయితే హెచ్ఆర్డీ చేస్తాం కావాలి. ఓకే, దట్స్ గుడ్. అవసరం కూడా దీని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ పెడుతున్నాం. విల్ టేక్ ఇట్ అప్ దేర్. దెన్ నెక్స్ట్ థర్డ్ సార్ పాపులేషన్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ ఉంది సార్. రిక్వెస్ట్ ఇస్ టు పుట్ దట్ ఇన్ కంటిన్యూషన్ ఏదైతే ఉందో. ప్రెజెంటేషన్ లోనే కంటిన్యూస్ 10 ఉన్నాయి పాపులేషన్. నమస్కారం సార్. సో ముఖ్యంగా సార్ దీని భాగంగానే అంటే దేర్ ఆర్ 3 departments which are involved, sir. We have looked at apart from planning department's guidance, sir, we have looked at also the education department and women and child development department, sir. But broadly, if we are looking at the demographic profile and the demographic dividend that we
may enjoy or may not continue to enjoy, and the fact that we have to move from population control to population sustainability. Some of the key indicators, sir, Andhra is aging faster, Andhra Pradesh is aging faster than India. Our median age is 32.5 years. For India as a whole, it is 28.4 years. Global best, Niger or Africa is an anomaly. Africa will keep becoming younger, but Japan, Germany are becoming very old. There may be opportunity there also in terms of our skill development and sending people there. The other part is that so as we become more prosperous, we become nearer to developed economies in our demographic profile also. Our total fertility rate today has reached 1.5, which is below replacement level. It is ideally has to be a 1.8 and above. In fact, surprisingly, Israel has 2.9. So there are some ways in which some developed countries also are doing it, are able to ensure that for whatever reason or for whatever motivation, have good fertility rates, sir. Similarly, our life expectancy is also 70.6 years. For India, it is 72 years, which is a cause of concern, in fact. And this is where where a great amount of effort has to be made. And then the part that it is not just adding years to the life, but also adding life to the years. Ante manamu inka etla aithe life perugin party productivity kuda increase avala, quality of life kuda improve avala ani. So two important indicators there. One is the female workforce participation, which is the gap between men and women is 31%. For men, it is 59%. For female, it is 31%. So we have a long way to go for improving female workforce participation. Some of the developed countries actually, there is no gap, and women work as much as men do in terms of formal economy. Then the productivity and GDP per hour is higher than India, but it is much lesser than the developed economies, and that is where we have to look at what are the key opportunities. If we improve the female workforce participation, that itself leads to 15% improvement in the GSDP. And the other fact that if we go in the manner which is there, the whole demographic window we have is only till 2040. Dan Tarvata, the aging population will be more than the working age population. The case that is there today in the developed economies. And we'll have to really pull up our socks in terms of improving productivity, improving geriatric care, if we have to really take care of that population. The life cycle model for population management is that from cradle to silver years, we have to quantify what are the policy incentives that can be given. So some of them essentially, there is no now from the health department side also, there is no specific focus on family planning per se. At one point of time, Honorable Chief Minister himself had championed family planning. Today we are looking at family appropriateness and saying that wherever, let there be a choice available with the eligible couples. The other part also is how do we provide family support? While we increase female workforce participation, what are those things which will enable them to not take it at the cost of their employment, to not promote families at the cost of employment. So what we have to do is look at a second child onwards incentive principle, just like France, Hungary, other people have done. Globally, there is no sustainable model actually that has shown that you can reverse it. So the idea still will be that make people more productive, but also still provide incentives. Ante ippudu second child ki enhanced leave ivalani, lekapothe inka incentives ivalani second child onwards. Those are things that as part of population management framework, planning department is putting together. Then intervention, lot of couples are struggling to have children. So fertility college anedi ఒకటి సార్ ప్రపోజ్ చేస్తూ ఉన్నాము in Andhra Pradesh. We are reaching out to partners, first of its kind. Apart from the diploma in fertility, which this year also as part of Health University, there is a sustained effort that fertility gynecologists ni fertility ki pratyekanga 1 year diploma ichi promotion cheyalani. And if there is any incentive also that can be given for promotion for wherever there is a fertility management issue, that can be done. Tarvata, curative to preventive care, sir, as part of Sanjeevani also will talk about that.
అండ్ ముఖ్యంగా ఈ సంచార్ చికిత్స కాన్సెప్ట్ మన మొబైల్ వ్యాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాంతో యూనివర్సల్ స్క్రీనింగ్ చేయాలని 41 kinds of tests that are already being done. In Kuppam, it has been done for 60,000 people. It is yielding that results. It is showing what percent, 4%, 5% of population is really in the high risk category, another 15% in moderate risk category, and what do we need to do? Atlane sir, Inka Guda, the coordination with education department, we'll talk about that also briefly, sir. More of the skill passport, which I'm sure sir, my colleague Shashid will talk about as part of skill and employment. And also these are safe mobility, especially for women, sir. If we have our sir, and for example, just by having better street lights in Visakhapatnam, in the Seven Hills area where the IT companies are located, through the when the government had just taken over, Honorable Minister had taken that initiative, having more police patrolling, we have been able to improve women participation, safe, more avenues for women to become a part of the workforce. These small things, sir, Gujarat takes pride in being safe for women, and that also has an impact on women being participating in the workforce. Similarly, sir, motherhood penalty, we talked about that. A career of a woman having pregnancy and taking childbirth should not be a penalty for women. So, what are the conditions? Work from home, enlarged iwala, 2 years వరకు చైల్డ్ కేర్ లీవ్ ఇచ్చి ఉన్నాం. దాన్ని కూడా మీ కెరియర్లో ఎప్పుడైనా తీసుకోవచ్చు అని ఇట్లాంటి enabling provisions, we will come with that as part of the framework, sir. Then essentially the other institutional measures that have to be taken up. One is the MMR and IMR control. MMR, we are already in Andhra Pradesh at 30, which is the best in the country. But what we are looking at is concurrent MMR audits. We have 138 pregnant women deaths till today. Every pregnant woman dying is getting accounted for. Collectors are doing intense scrutiny. I congratulate District Collector Kakinada for the last maternal death that was recorded. He had done a complete audit of what happened in the facility, what happened in the economic background of that particular woman, and what are the measures in terms of the treatment guidelines that have to be improved, and the other community support that can be given. Similarly, sir, the last one, I forget the district, where again, it is not a monthly exercise, but every maternal death, please do a maternal death review. This is a non-negotiable to the collectors that we are requesting them. Similarly, Sanjeevani also, when it gets enhanced, will give you a lot of data in terms of how do you look at every infant also. Infant child death sometimes get clouded. We are doing well, but we can do much better for IMR. Fertility colleges I've talked about, and the fertility related training programs will become an important part of the curriculum. Then geriatric care institutions, we are not doing very well, sir, in terms of old age care. We are looking at now dedicated wings, అంటే ఓల్డ్ ఏజ్ వార్డ్స్ ప్రత్యేకంగా పెట్టుకోవాలని, అట్లానే కమ్యూనిటీ పార్టిసిపేషన్ కూడా దాంట్లో పెంచాలని. With the disabled and old welfare department, women and child development actually also is for disabled and old people. So the care outside the institutions also. Atlane post hospital episode, there is a lot of care that has to happen inside the homes, and that skilling opportunity that is available because people may have the ability to pay, and creating those bedside assistants as a cadre where people are willing to pay because it is lesser than the cost of being in a hospital. That I would request any collector would want to take any initiative in that regard for specific programs for bedside assistants. Atlane differently abled ki kuda specific care ante DDRCs unnai, district disability rehabilitation centers. We are looking at a partnership or an NGO oriented model for that also, for those to be strengthened. And again, skilling and literacy will be talked about later, sir. Last one, sir, as part of this is the metric review. What are the items that we are going to review? So we are going to, as part of the KPIs, now providing IMR, MMR, and TFR also at mandal level. So as part of the AWARE platform also, we have, for example, provided now, we are putting 10 health indicators also at the village level, sir. అంటే మొన్న మీరు గైడెన్స్ తర్వాత మలేరియాది డీటెయిల్గా పెట్టాం సార్. అట్లానే డెంగ్యూ, ఈ డిసీజెస్ 4, అట్లానే ఇండికేటర్స్ 4, అట్లానే ప్రివలెన్స్ 2, అట్లా 10 ఇండికేటర్స్ని అవేర్లో పెట్టుకుంటాం.
సో దట్ క్లైమేట్ హెల్త్ ప్రోగ్రామ్ అట్లానే జియోగ్రఫికల్ హెల్త్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ కూడా బిల్డప్ చేయడానికి వీలు పడుతుంది. అండ్ అవేర్ విల్ బీ యువర్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ లుకింగ్ అట్ ఎవ్రీథింగ్ రిలేటెడ్ టు హెల్త్ కేర్ ఇన్ అ జియోగ్రఫికల్ మేనర్. అంటే ఇప్పుడు మన్యంలో లేక ఏఎస్ఆర్లో మలేరియా వస్తూ ఉంటే లేక కన్ఫర్మ్ కేసెస్ ఉంటే అక్కడ కూడా కొన్ని ప్రాంతాల్లో వైట్ ఉంది అంటే అక్కడ టెస్టింగ్ సరిగా జరగలేదా లేకపోతే ఏం కాలేదని అట్లాంటివి కూడా తెలుసుకోవడానికి వీలు పడుతుంది అని. దెన్ సో దీస్ ఆర్ ద హాట్స్పాట్స్ that will come to you. And then also working with the other departments for dropouts, for workforce prevention, workforce participation, so on and so forth. I would request also the collectors to mobilize the just like SHG has become a big movement, elderly care groups also పెట్టుకొని అండ్ దాంతో యాక్చువల్గా పార్క్స్లో ఎల్డర్లీ పీపుల్ కమ్ అండ్ మీట్, అదర్వైజ్ రచ్చబండల్లో కలుస్తూ ఉంటారు. ఏదైనా కమ్యూనిటీ మూవ్మెంట్ లాగా ఎల్డర్లీ గ్రూప్స్ కూడా తయారు చేయడం, గివింగ్ దెమ్ అ సెన్స్ ఆఫ్ వర్త్ అండ్ ఐడెంటిఫికేషన్, అట్లాంటి లైబ్రరీస్ వాళ్ళ ద్వారా ఏర్పాటు చేసుకోవడం. లైక్ యూ థింక్ ఆఫ్ యువర్ ఇమాజినేషన్ ఇస్ ద లిమిట్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ కెన్ బి డన్ త్రూ ద elderly people while engaging them in a manner which they feel worthy. Then women-friendly audits are having what do I say, birth waiting also. More than that, the crutches in any institution which has 100 or more. Actually, the Act says 20 or more people you should have a crutch. We don't want it to be a regulatory overload also, but my request would be that we will come out with guidelines where please do some kind of women-friendly audit for workplaces also. And finally, whatever programs are being run for maternal and child health entitlements, all are DBT-oriented programs only. వాటిని ఇంకా ఇప్పుడు ఎన్టీఆర్ మన బేబీ కిట్స్ కూడా ఇస్తాం త్వరగా. we will be launching that out. It is the finance department. Similarly, we will be strengthening our other institutions also. Sir? క్లియర్ చేయలేదు ఇంకా ఫైనల్ అంటే సార్ ఇంకా ఒకటి అడిషనల్ ఐటమ్ పెట్టాం సార్ దాంట్లో, వార్మింగ్ బ్లాంకెట్ అని. అది ఇట్ ఇస్ బికమింగ్ స్లైట్లీ మోర్ దెన్ ద బడ్జెట్ సార్. సో ఎంత అవుతుంది? 51 crores పెరిగింది సార్, అది చేసేస్తాం. 51 crores ఇచ్చేసేయండి మీరు, ఎట్లా మాకు తప్పదు మీకు. ఎందుకంటే పాపులేషన్ మేనేజ్మెంట్లో ఐఎంఆర్ కానీ ఎంఎంఆర్ కానీ లోయెస్ట్ ఇన్ ది వరల్డ్ రావాలి మనం. ఎస్డీజీ కింద కూడా రావాలి మాట్లాడుతున్నాం సార్. మాస్టర్స్ క్లియర్ చేశారు సార్. ఓకే. సో సార్ ముఖ్యంగా ఇవే ఉన్నాయి సార్. ఇంకా దాంతోపాటు తమరు నిన్న ఈ స్కూల్ హెల్త్ ప్రోగ్రామ్ గురించి కూడా మాట్లాడమన్నారు. ఇఫ్ యూ టెల్ మీ నౌ. నో, ఆ స్కూల్ హెల్త్ ప్రోగ్రాంలో మీరు చెప్పాలని చెప్పేసి వాళ్ళు ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటారు. అవును సార్, అది కూడా 2-3 slides ఆ స్లైడ్ కూడా పెట్టేస్తే ఒకసారి చెప్పేసింది. మై రిక్వెస్ట్ వుడ్ బి టు ద నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్. yes sir. So sir we are looking at sir ఇప్పుడు స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ has done a great job in terms of integrating the platforms. మల్టిపుల్ యాప్స్ని ఒక సింగిల్ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ కింద తీసుకొచ్చారు, లీప్ అనే ప్లాట్ఫామ్ కింద సార్. అట్లానే ఇప్పుడు వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా అందరూ బ్రింగింగ్ ఆల్ దేర్ యాక్టివిటీస్ అండర్ జ్ఞాన భూమి ప్లాట్ఫామ్ తీసుకువస్తూ ఉన్నారు సార్. సో వాళ్ళ కార్యక్రమాలు అక్కడే జరుగుతూ ఉండగా మొన్న ఉదాహరణకి సార్ మేము కన్జ్యూమర్ అఫేర్స్ తరఫున సార్ ఆనరబుల్ మినిస్టర్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఫైన్ రైస్ సరఫరా చేయడం మొదలుపెట్టాం. సో వాళ్ళ యాప్లోనే వాళ్ళు అప్డేట్ చేస్తూ ఉన్నారు క్వాలిటీ ఆఫ్ రైస్ గురించి. అంటే మళ్ళీ మా దగ్గరికి వచ్చి అప్డేట్ చేసే కార్యక్రమం కాకుండా అట్లానే సార్ ఇంకా ఏ కార్యక్రమాలు చేసినా కూడా ప్లీజ్ పుట్ దట్ ప్రెజెంటేషన్ అండి. Jayalakshmi ma'am can CMO PPT. Yes. Sir, so while it is put, sir, essentially what we are saying is, sir, we will now we are building that architecture that everywhere health department will work on their apps, sir. Respective departments will work with their apps only. And there will be a data exchange layer and the data lake, sir. So there will be a digital approach to implementation so that everywhere there is accountability in terms of what is being done. Idi PPP idi akkarledu, inkokati undi. There is one more. Okay. Sir, so while they talk about that, sir, essentially, sir, we have looked at 3 age groups, sir. One is early child development, 0 to 6 years, sir. There is a pilot which is being done in Kuppam, Care and Grow, Dwara. Essentially, sir, the global evidence says that there are 35% of students of children who face developmental delays in the early childhood. If we can identify them, only 5% need medication and referral to healthcare institutions. But వాళ్ళని అక్కడికి అక్కడే ఇప్పుడు మనం ట్యాగ్ చేయగలిగితే
we should be able to do those interventions at the Anganwadi level itself, which will remove the developmental deficits. And this is a small but very, very valuable that can be done. So, What is the outcome of Kuppam? sir, so present in today? Kuppam, sir, we have done 428 centers, sir. Last slide ki oksari. Okay, మీరు చూపించండి. Sir, I'll just show you, sir, in the last slide. Yeah, sir, yeah, show okay. Kuppam. Sir, so ముఖ్యంగా సార్ కుప్పం మోడల్ని అన్ని చోట్ల తీసుకువెళ్ళి అంగన్వాడీస్కి ఒక యాప్ ఇచ్చి ఒక క్వశ్చన్ all of this has to be done through partners, sir. For example, అక్కడ కేర్ అండ్ గ్రో పార్ట్నర్ ఉంది, sir. They have patents in terms of how this is a model, sir. So they will give us the technical assistance. Anganwadis will imbibe that program, and we should be doing screening of children and then taking them if they are development delays are severe. అప్పుడు ప్రతి జిల్లాలో డిస్ట్రిక్ట్ ఎర్లీ వెన్షన్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి, న్యూట్రిషన్ రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి, అక్కడ వాళ్ళని రెఫర్ చేస్తాం ఫర్ సివియర్ అండ్ malnourished children with developmental delays. Although only those children will get referred there, sir. As of now, we are only working at 75% efficiency in these centers. We can do much more, sir, in coordination. So, Mukhyanga, these are some of the things that can happen, sir. The cure rate, what is happening already, sir, there are 181,000 children who have come in. We look at more children coming into these centers, sir. Then the second one is, sir, our interface is school education department, where we are looking at RBSK as health department program, but where, sir, just now Honorable Minister Shashi talked about total 42 lakh children in school education in government schools, sir. Atlane in the 8.5 lakh children, I believe in residential schools, social welfare, backward class, this and all. వాళ్ళ స్క్రీనింగ్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తూ ఉన్నాం, సార్. వీ విల్ ఎన్హాన్స్ ద స్క్రీనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆన్వర్డ్స్. ప్రతి పిల్లలకి డిజిటల్ చైల్డ్ హెల్త్ కార్డ్ ఇస్తాము, వాళ్ళని ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటాము. వన్ టైమ్ స్క్రీనింగ్ విత్ అరౌండ్ 15,000 టీమ్స్ వీ విల్ డూ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇన్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ జూన్ ఇట్ సెల్ఫ్, సార్. జూన్ జూలైలో కంప్లీట్ చేసుకొని పెడతాం. నెక్స్ట్, sir, in terms of the adolescents, sir, the next program is where we are looking at junior colleges or from once you high school 9th class onwards. Apdu we have this adolescent resource center. AIMS Mangalgiri is our resource center. Apart from that, we have adolescent welfare health clinics, which are being put up in every PHC now, sir. And we are looking at the adolescent health days being conducted, sir, with the coordination of departments, training the teachers in terms of what are the activities that have to be done. Atlane IFA tablets ippardiki istunam, sir. In school we keep on giving IFA tablets. Out of school also we are capturing the data, because APAR ID to link cheskoni tablets iche కార్యక్రమాలని క్యాప్చర్ చేస్తూ ఉన్నాం, సార్. అలానే మెన్స్ట్రల్ హెల్త్ హైజీన్ గురించి కూడా అమ్మాయిలకి చెప్పడం అనేది. అండ్ 25,000 teachers have been trained, sir. Quickly finish, sir. Similarly, the mental health program also, sir, is being done. I'll just show 2-3 examples, sir. One is, sir, this Ease AP program that we are doing, sir, with the training partner Suicide Prevention India Foundation. They have a program called QPR, sir. Quick, it is identify and respond. So with this, sir, what we are looking at is a zero suicide among adolescents, at least, sir. Suicide, mental health care is a crisis, sir. Suicide ideation is increasing, sir. What we are looking at is, we have trained this year, sir, all the medical college students in first year have been taken through this program, sir. All the professors are also being taken through this program, sir. So what we are looking at is doing early identification of students at risk, sir. We are looking at 5% students at severe risk, sir. 15% students who have suicide ideation or who go through depression. So if those students are identified through this framework, they can be identified, they can be attached to mentors and psychiatrists which are getting trained today, sir. I will be taking time to write to district collectors about this. The similar program in the junior colleges also needs to be done. We had done one episode, we would want to engage. Second is the tobacco control program, sir. When you talk about preventive health care, sir, tobacco alone is the biggest major driver for non-communicable diseases along with alcohol. But tobacco, because of the passive smoking, has other effects also. So it cuts down life expectancy. So we are looking at tobacco-free institutions program. It has already been happening. More engagement by collectors. This is being done through the Samman Health Foundation, sir. The third one is on consumer awareness, sir, where again
We have put a monthly calendar of activities from next year onwards on what will happen, sir. ఈ చిన్న విషయాల వల్ల ఎంత షుగర్ కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నారు, ఎంత ఉప్పు తినాలా, ఆన్లైన్ ఫ్రాడ్స్ ఎలా జరుగుతాయి, లేబర్ని ఎట్లా చదవాలని ఇవన్నిటి గురించి we will have a program through consumer clubs being set up, sir. Last one, sir, most importantly, Sanjeevani in Kuppam, we are doing this program. It is a అంటే ఒక మనిషి ఒక హెల్త్ సీకర్ ప్రైమరీ అంటే మన ఆయుష్మాన్ ఆరోగ్య మందిర్ అంటే హెల్త్ వెల్ఫేర్ సెంటర్కి వెళ్తే వాళ్ళకి ఏం యాక్టివిటీ చేస్తూ ఉన్నారు, పిఎస్సికి వెళ్తే ఏం హెల్త్ కేర్ అవుతూ ఉంది, సిఎస్సికి వెళ్తే ఎలా, ఏరియా హాస్పిటల్కి కంటిన్యూమ్ ఆఫ్ కేర్ హ్యాస్ టు బి డన్ అండ్ హెల్త్ కేర్ కోఆర్డినేషన్ హ్యాస్ టు బి డన్. Presently we are doing it in one area hospital and all these things. There is a unified platform that has been put, a HealthX platform in PSC, a digital nerve center which is the brain of the entire program, and then the citizen health and wellness app that will be launched quickly. So we are expanding it to Chittoor from 1st of January onwards, and by March we will be ready to do it a statewide, the RFP being done and statewide launch also. The beauty of this program, sir, I'll just point to the health services, sir. People, the brain center or the digital nerve center calls the people and tells them that you have an appointment. They tell them about consultations. They tell them about health screenings that have to happen. Ante we are inverting it, sir. ప్రజలు అక్కడికి పోవడం అనేది ఒకటి, ఇప్పుడు ఫోన్ చేసుకొని వాళ్ళకి చెప్పడం, అయ్యా మీది ఇప్పుడు ఈ ఏఎన్సీ చెకప్ డ్యూ ఉంది, లేక అమ్మా ఇది చెకప్ డ్యూ ఉంది, ఈ స్క్రీనింగ్ డ్యూ ఉంది అని. Collector Chittoor and the PD Kada have been excellently taking the program forward by daily engagement, sir. And all these services are being provided. Sir, this is the Mahila program, sir. This is again for population management, a good app being put up in Kuppam, a fertility counseling gurinchi chedam. This is also a small cost but a high impact program that can be done. I'll not take. And the last one, sir, since you asked, the developmental delays in Kuppam that have been identified, sir. So we have found that essentially we are looking at from screening 1 to screening 2, we have been, the team has been able to reduce these kind of delays, social, economic delays, cognitive delays, motor delays, language delays by almost 8% on an average, sir, which is a huge in terms of human impact benefit. It is phenomenal, sir. So I'll stop here, and we would want to bring these programs at statewide implementation. Thank you, sir. Program, you have to work it out. That is hygienic and healthy food, adulteration, and also some more. This is where we are having a big problem. Food adulteration is the biggest problem, and also some chemicals కూడా కెమికల్స్ అది ఏమంటారు మీరు నిన్న కూడా చెప్పాను మీకు నాగేశ్వరరెడ్డి గారు చెప్పారు. అంటే సార్ ఆయన చెప్పింది ఫ్యాటీ లివర్ డిసీజ్ చాలా వస్తూ ఉన్నాయి. ఫ్యాటీ లివర్ రావడానికి కారణం సమ్ కెమికల్స్ అనేది అడల్టరేషన్ జరుగుతూ ఉందని. అదే మరిగా బర్డ్స్ కూడా చికెన్ పోల్ట్రీలో ఏవైతే దే ఆర్ యూజింగ్ దట్ వ్యాక్సిన్. వాట్ ఈస్ దట్ వ్యాక్సిన్? ఎనీబడి ఈస్ హ్యావింగ్ ఐడియా? ఎవరి డాక్టర్స్ ఎవరున్నా అది కూడా ఉంది. ఆల్ పుట్ టుగెదర్ హెల్త్ చాలా వరకు సఫర్ అవుతూ ఉంది. వీఆర్ టాకింగ్ మీ దగ్గర నుంచి విజయ్ కుమార్ ఓన్లీ నేచురల్ ఫార్మింగ్. వీఆర్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ కెమికల్స్ ఆర్ ఇవి ఏవైతే వాడుతున్నారో ఎక్కువ వెయిట్ ఇవ్వడానికి, ఇలాంటి హెల్తీగా ఉండాలి లేదంటే ఇది ఇచ్చేయడం, ఆ హార్మోన్స్ అవన్నీ. ఏది ఇంజక్షన్ అది? గ్రోత్ ఏంటి దాని మీద ఏంటి ఏమి ఇస్తారు దాంట్లో గ్రోత్ ప్రమోటర్లో? యాంటీబయాటిక్స్, హార్మోన్స్ అండ్ యాంటీబయాటిక్స్ ఇస్తున్నారు. బీ క్లియర్, దట్ ఈస్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు రెగ్యులేట్. మీరు కూడా రెగ్యులేట్ చేయాలి, స్లోగా అన్నీ చేయాలి. అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ బికమ్ ఏ బిగ్ హెల్త్ హజార్డ్. ఎట్లయితే నేచురల్ ఫార్మింగ్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ కూడా తీసుకోవాలి. సార్, వీఆర్ ప్రమోటింగ్ బ్యాక్యార్డ్ పౌల్ట్రీ ఆల్సో in the select natural farming villages, so that అక్కడి నుంచి వచ్చిన eggs కానీ poultry meat will also be organic, sir. No, that is excellent. కానీ అక్కడ కూడా మనం ఓవరాల్ హెల్త్ కూడా కంట్రోల్ చేయాలండి. అది కూడా మనం ఒకసారి పెట్టుకుంటే ఓవరాల్ ఇంపాక్ట్ కోసం విల్ వర్క్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, నెక్స్ట్. వాటర్ సార్, ఇది కంటిన్యూషన్ పాపులేషన్ అండ్ హెచ్ఆర్డి సార్. ఎడ్యుకేషన్ వరకు ఇప్పుడు చేస్తాను, దెన్ లాస్ట్లో స్కిల్లింగ్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఐ విల్ డూ సార్. నో, అట్ట కాదు. మొత్తం ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ లింక్డ్ విత్ ఎంప్లాయ్మెంట్.
యూ టేక్ కంటిన్యూషన్. ఓకే సార్. ఎడ్యుకేషన్ అనేది మీరు సెపరేట్ చేయలేదు. వాట్ ఈస్ ది ఫ్యూచర్ ఎడ్యుకేషన్ వీ నీడ్, వాట్ ఈస్ ది ఫ్యూచర్ ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ గోయింగ్ టు అవైలబుల్, హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు రీఓరియంట్. స్కిల్లింగ్ ఈజ్ అ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. ఎడ్యుకేషన్ కూడా కరికులం కూడా మార్చుకుంటారు రావాలి టైం అండ్ అగైన్. 3 పార్ట్స్గా ఉన్నాయి సార్. ఒకటేమో ఎడ్యుకేషన్. నో, 3 ఒకటి కలిపి. ఓకే సార్. ఓకే. దెన్ నెక్స్ట్ సాయి ప్రసాద్ గారు. సార్ నమస్తే సార్. ఇది ఈ 10 సూత్రాల్లో వాటర్ సెక్యూరిటీ ఫర్ ఆల్ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ సార్. సో దీంట్లో సార్ వాటర్ సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయాలంటే మనం సోర్సెస్ అన్నీ కూడా స్ట్రెంగ్తెన్ చేసుకోవాలి, వాటిని ఫిల్ చేసుకోవాలి, టైమ్లీ ఫిల్ చేసుకోవాలి, రెడీగా పెట్టుకోవాలి. సో సోర్సెస్ బ్రాడ్గా సార్ మనకి ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ రిజర్వాయర్స్ మనం వర్షాలు పడినప్పుడు వెంటనే ఫిల్ చేసుకోవాలి. వర్షాలు అయిపోయేసరికి లాస్ట్ వర్షానికి ఫిల్ అయి ఉండాలి. అంటే దాని తర్వాత వర్షాలు ఉండవు కాబట్టి మనం రిస్క్ తీసుకోలేము. సో మీరు ఏం వాడినా లాస్ట్ వర్షానికల్లా అది రిజర్వాయర్స్ అన్నీ ఫిల్ అయి ఉండాలి. అది ఒకటి సార్. తర్వాత ఈ మైనర్ ఇరిగేషన్ ట్యాంక్స్, ఈ పెద్ద రిజర్వాయర్లు డిపార్ట్మెంట్ మొదటి నుంచి అలవాటు ఫిల్ చేస్తున్నారు. మైనర్ ఇరిగేషన్ ట్యాంక్స్ 38,400 ఉన్నాయి. వీటిపైన సరైన దృష్టి లేదు. అవి ఫిల్ అవుతున్నాయా లేదా అనేది మనం గమనించట్లేదు. ఇది ఫిల్ కాకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే అక్కడక్కడ కొద్దిగా వర్షాలు తక్కువ ఉండటం. రెండవది ఈ సప్లై ఛానల్స్ ఎవడో ఒకడు ఆక్యుపై చేసేసో లేకపోతే దున్నేసో లేకపోతే ఇంతలా ఉండేది సన్నగా చేసేయడం అదొకటి. చెరువుల తాలూకా ఫోర్ షోర్లో ఎంక్రోచ్మెంట్లు వచ్చేది. తర్వాత అవుట్ఫాల్ డ్రైన్స్ చాలా కేసుల్లో మరొక ట్యాంక్కి ఫీడర్ ఛానల్గా ఉంటాయి, అవి కూడా దున్నేస్తున్నారు. సో కలెక్టర్ల రోలు ఈ మైనర్ ఇరిగేషన్ ట్యాంక్స్లో చాలా ఎక్కువ. అంటే ప్రతి ట్యాంకు మీరు ఆల్రెడీ ఇన్స్పెక్షన్ చేపిస్తున్నారు, ఫీడర్ ఛానల్స్ సెటరేట్ కావాలి, ఫోర్ షోర్లో ఏమైనా ఎంక్రోచ్మెంట్స్ ఉంటే అవి చూసుకోవాలి. తర్వాత సర్ప్లస్ కోర్సెస్ కూడా ఫ్రీ అప్ కావాలి. తర్వాత గ్రౌండ్ వాటర్, సీఎం గారు ప్రత్యేకంగా హీ కీప్స్ మెన్షనింగ్ గ్రౌండ్ వాటర్ వర్షాకాలం అయ్యేసరికి 3 మీటర్ల డెప్త్కి పెట్టరావాలి. వర్షాకాలం మొదలయ్యేసరికి మ్యాక్సిమం 8 కన్నా కిందకి వెళ్ళకూడదు. అంటే మన యూసేజ్ 3 మీటర్స్ నుండి 8 మీటర్స్ మధ్యలో ఉండాలన్నమాట. సో ఫస్ట్ అది అచీవ్ చేయాలి అని అంటే రకరకాల స్టెప్స్. సో నిన్న సీఎం గారు చెప్పినాక కలెక్టర్ సార్ ఫస్ట్ టైం దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఎలాగా ఏం చేయాలి, ఎస్పెషలీ ఈస్ట్ గోదావరి కలెక్టర్ అండ్ ఏలూరు కలెక్టర్ లాస్ట్లో ఉంటున్నారు కాబట్టి. సో దే ఆర్ వెరీ కన్సర్న్. సో వీ విల్ వర్క్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ సార్. తర్వాత ఇంకోటి ఏంటి, జరుగుతున్న ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేయాలి. ఇవన్నీ సోర్సెస్. సో స్ట్రెంగ్థనింగ్ ది సోర్సెస్, మేకింగ్ ది సోర్సెస్ అవైలబుల్ ఫర్ వాటర్ సెక్యూరిటీ. జరుగుతున్న ప్రాజెక్ట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో మీరు రెగ్యులర్గా రివ్యూ చేసుకోవాలి. డిపార్ట్మెంట్ వాడు ఏదో చేస్తుంటే కాంట్రాక్టర్ చేస్తున్నాడు అది ఇదే అని వదిలిపెట్టకుండా, ఇది నేను కలెక్టర్గా ఉన్న రోజుల నుంచి ఐ రీకాల్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులు జోలికి పెద్ద వెళ్ళేవాళ్ళం కాదు. సో ఐ వాంట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు లుక్ ఎట్ అండ్ రివ్యూ దెమ్ ఆన్ రెగ్యులర్ బేసిస్. ఎంత అయింది, ఎంత కాలేదు, అవన్నీ మీరు చేయవలసిన అవసరం ఉంది. సో లార్జర్ సార్ నేను చేసిన తప్పు మీరు చేయొద్దని చెప్తున్నాడు సార్. ఇప్పుడు ఆ విధంగా చూస్తే సార్ ఈ రెవెన్యూలో నాకు అన్నీ తెలుసు అనుకునేవాడిని. బట్ ప్రభాకర్ రెడ్డి తర్వాత బాపట్ల కలెక్టర్ వీళ్ళు ఈ పీజీఆర్ఎస్లో ఏవైతే ఇన్నోవేషన్స్ చేశారో ఐ రియలీ ఫౌండ్ దెర్ ఇస్ సమ్ అదర్ ఎక్విప్మెంట్, సమ్ అదర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అవైలబుల్ ఇన్ మై ఆర్సెనల్ బై లుకింగ్ ఎట్ దమ్. సో
So we are learning a good deal, sir, from the collectors. I am very happy to say this, in fact, sir. యా గుడ్. అందరూ అది రియలైజ్ అయితే ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు. దెన్ యూ విల్ డూ బెటర్ జాబ్. కానీ క్యారీ ఆన్. ఎస్ సార్. తర్వాత సార్ ఈ యూసేజ్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పంచాయతీరాజ్ వాళ్ళు యూజర్స్, తర్వాత మున్సిపల్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు యూజర్స్. చెప్పిన దానికి ఒక కాంప్లిమెంట్ ఏంటంటే ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ మీరు ఈ మధ్య చేసిన పనికి, వర్షాలు పడిన దానికి, ఈరోజు మార్నింగ్ ఒక ఫోన్ వచ్చింది నాకు. తిరుపతికి పోతే ఆ తిరుపతికి పోయే దారిలో చెరువులన్నీ ఫుల్గా ఉన్నాయి. ఆ చెరువులు చూసిన తర్వాత డిఫరెంట్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ వస్తున్నాయి ప్రజలకు కూడా. అంటే వాటర్ ఈజ్ ఎనర్జీ అని చెప్పడానికి ఎవరైతే అక్కడ ఉండేవాళ్ళు పోయినప్పుడు ఆ దారిలో తిరుగుతూ ఉంటే ఎంత ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుందంటే ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు రాష్ట్రం మొత్తం అన్ని వాటర్ బాడీస్లో నీళ్లుంటే ఎంత ఎనర్జెటిక్గా ఉంటుందో ఊర్లు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఐ రియల్లీ అప్రిషియేట్ యూ. దట్ ఈస్ వేర్ ఐఎమ్ ఇన్సిస్టింగ్ నౌ. ఆల్ వాటర్ బాడీస్లో ప్రొటెక్ట్ చేయడం,